Hội Tim mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, tâm điểm 2020. Hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng, thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam. Tin tức chắt lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu, giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh.
Hội Tim mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, Tâm điểm 2020. Hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng, thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam. Tin tức chắt lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu, giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh.
Hội Tim mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao Hội Tim mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành.
Hello. Good morning, dear colleagues in Vietnam, and good evening, dear professors and colleagues in the United States of America. Welcome to the training course of cardiac point of care ultrasound in daily practice and echo image optimization, organized by American Society of Echocardiography and Vietnam National Heart Institute. May I introduce Professor James Kirkpatrick from the University of Washington Medical Center in Seattle, Washington, USA, to introduce the program. Thank you so much, Professor Y. It is truly an honor to be here with you this morning. I just want to say on behalf of the American Society of Echocardiography, welcome to this amazing and I think very unique training village, the first that I know of that will address important issues in point-of-care cardiac ultrasound and image optimization in echocardiography, joining our two countries and our two societies in this wonderful Congress. It is truly an honor to be able to participate, and we have a very good program for you this morning. We are going to have some experts from the American Society of Echocardiography provide some tips and tricks, as we say, on optimizing imaging for everyone who is participating in echocardiography. We will have some basic talks. We will have some more advanced talks dealing with some hemodynamics and Doppler, and we will even have some talks about congenital heart disease. And I want to thank all of our participants, our sonographer experts from the American Society of Echocardiography who are participating with us this morning. Ms. Joan Brennan from Bayshore Medical Center in Holmdel, New Jersey. She is up very late to participate in this. Ms. Jane Marshall from Massachusetts General Hospital in Boston, Massachusetts, also up very late as she is on the East Coast. Ms. Egle Bordulis from Dartmouth Hitchcock Medical Center in Lebanon, New Hampshire, also up late. Ms. Danielle Ladabi from Mott Children's Hospital in Ann Arbor, Michigan. Ms. Jennifer Tresness from Madigan Army Medical Center, Joint Base Lewis McChord in Washington State in the United States. Ms. Nikhil Parsamarty, from Columbia University Medical Center in New York, also up late. And Ms. Michelle Fujioka, who will be joining us from the University of Washington in Seattle, and will not be here in person, but will also be participating. And also Mr. Yang Kao from Northwest Hospital, an affiliate of the University of Washington here in Seattle also. Before we get to their important talks about image optimization, we want to talk about the area of POCUS, point-of-care cardiac ultrasound. I will be giving a brief introduction, but then we're going to have two experts in the field address this issue and specific issues within POCUS. Dr. Amy Morris is at the University of Washington in Seattle, and she is a pulmonary and critical care expert who also uses point-of-care ultrasound in her daily practice, and she teaches others how to do that from the pulmonary and critical care perspective. Importantly, she will be addressing the issue of lung ultrasound scanning, which is something that we in cardiology are not as familiar with as we should be. And then we will also have my colleague, Dr. Gary Huang from Harborview Medical Center in Seattle, and he will present the imaging protocol for patients with COVID, which was developed and published in the American Society of Echo Journal, the Journal of the American Society of Echocardiography. An important topic for all of us. First of all, I would like to address this issue in general that we are talking about today. And I hope to give a very brief overview and introduce this topic so that all of our other speakers will be able to
have a number of things that they can build on. I should say at the outset that a lot of this will be a discussion based on things that I have been working on through the American Society of Echo. It does not necessarily represent the way that everyone sees this area of point-of-care cardiac ultrasound. So as I go forward, please keep that in mind, and please feel free to develop some questions that you may want to ask about point-of-care cardiac ultrasound when we have that Q&A session. So I don't have any disclosures related to this talk, but I do want to make the point, and it's very important to remember, that POCUS is not just about the heart. Literally, one can use ultrasound to great effect in diagnosing illness that patients have all the way from the head down to the muscles of the legs. And we are just going to focus today on cardiac POCUS, but please remember there are many other types of POCUS. And as I said at the outset, there are different ways to think about POCUS. But today, I would like us to take it in sort of three different ways of thinking. One is UAPE, or ultrasound-assisted physical examination. The second is cardiac POCUS itself, which is different, and I will show how it is. And then critical care echocardiography. Again, there are other ways to think about this, but just for the purpose of this talk, let's go through these three specific areas. Cardiac ultrasound and the use of small ultrasound machines, there is some very early work with some very early machines that actually were far inferior to the machines we have today, that nonetheless demonstrated that first-year medical students with very limited exposure to ultrasound and a very short training course were able to outperform the physical exam of seasoned cardiologists. Now, this was true for valvular lesions, and you can see the difference was really quite dramatic in terms of detecting valvular lesions, and also the cause of systolic murmurs and diastolic murmurs. But this was also true for left ventricular enlargement, left ventricular dysfunction, left ventricular hypertrophy, really everything. It's clear that ultrasound-assisted physical examination, which is what these first-year medical students were doing, with even limited protocols, which just focus on signs and detecting things like those that I mentioned, really were much better than physical exam. Now, as in this study, they really only need to take weeks to learn this and to be better than the physical exam. In many cases, when this is performed, images are not necessarily recorded, except, of course, for quality assurance purposes, to make sure that when people are using these devices and are finding things, that they actually are finding real diagnoses. Sometimes, in fact, often, at least the way we practice this, the findings are reported in the physical exam section of the progress note. And some examples of this include pre-participation sports physicals, looking for things like hypertrophic cardiomyopathy, and of course, frequent assessments of the inferior vena cava in the hospital to determine filling status of patients. Now, I'd like to contrast that with something that we'll call cardiac POCUS. And this is also a limited protocol, but it's a bit different the way I'm thinking about this, because it's focusing on specific pathology. There should be more education that's involved. Imaging recording is controversial. Some people feel it absolutely should be recorded, the images. Some people feel that it's not necessary and it is similar to ultrasound-assisted physical exam. Findings are often reported in the physical exam section, but in some cases, a formal report is generated. Some examples include trying to figure out why a patient is hypotensive. Of course, it could be because the left ventricle is not working or the right ventricle is not working. It could also be because the patient is in tamponade. Let's contrast that with what is now being called critical care echocardiography, or CCE. This is quite a bit more comprehensive in its imaging protocol and involves many of the things that we do every day in echocardiography. Therefore, the education that's required takes quite a bit longer, many months.
Images should be recorded, at least in my opinion, and a formal report should probably be generated, although I admit that this also is controversial. Quantification is often performed as well, and some examples of this include fluid responsiveness, looking at the IVC, but also looking at other things, including sometimes diastolic function, and measuring cardiac output using the velocity time integral of pulse wave Doppler in the left ventricular outflow tract and the left ventricular outflow tract diameter. Now, all of cardiac ultrasound seeks to do several things. We seek to diagnose a patient in terms they presented to us with symptoms, and we want to find out what the diagnosis is. Sometimes we are screening patients when they have no symptoms, and we're trying to find things. Other times we know what they have, but we want to characterize it and describe it better. And sometimes we want to monitor a patient over time. And here are just a few examples from the literature, some of them actually quite dated at this point. This was a study looking at asymptomatic young male soccer players in pre-participation sports screening. And out of 3,100 boys who underwent physical exam, EKG, and a brief limited cardiac ultrasound examination, they found 56 abnormals. Now, interestingly, this included 2 with hypertrophic cardiomyopathy, 24 with bicuspid aortic valve, 10 with mitral valve prolapse, and 20 with atrial septal defects. And you can see, especially for the bicuspid aortic valve, the mitral valve prolapse, and the ASDs, that really the cardiac ultrasound was necessary to make the diagnosis in the vast majority of them. This is another study that was performed using internal medicine residents to diagnose low ventricular systolic function, a low ejection fraction, defined as EF of less than 40%. And they were given a hand-carried ultrasound machine to use when they were on call in the hospital. And interestingly, they were able to make this diagnosis of heart failure with reduced ejection fraction almost a day earlier on average than would have been made if it was necessary to rely on full feature echocardiography. So clearly, making a diagnosis early and starting the appropriate therapies early can be facilitated by the use of cardiac ultrasound, even by internal medicine residents. And this is another very interesting study that was performed in Poland. They basically looked at patients who had heart failure and patients who were at risk for heart failure in the community. And this was a prospective study. And they essentially identified patients who had a normal heart ultrasound exam and an abnormal heart ultrasound exam. And you can see that death and hospitalization for a cardiac cause was far more common in those who had abnormalities on cardiac ultrasound imaging. And this was independent of brain natriuretic peptide measurements. Another study that was done looking at monitoring also in the heart failure population, this time in patients admitted with acute decompensated heart failure, found that the IVC maximal diameter, not even adjusting for collapse, but just the diameter itself, was able to outperform the BNP measurement in terms of predicting repeat hospitalization. Now, the ASC has a charitable arm called the ASC Foundation, and we have been able to participate all over the world in having a global impact using cardiac ultrasound. And this, of course, what we're doing today is part of the ASC Foundation's outreach that we do all over the world. And most of the time it involves personal scanning. And I wish we could be there to participate in personal scanning outreach at this point. But certainly education is a major part of what we do. Our work in Vietnam in particular has occurred in 2013, 2015, and 2017. And I want to share with you just a few ways in which we use these laptop-sized ultrasound machines, and we're able to find a number of significant echo findings in subjects who presented to community screening that had no history or any cardiac risk factors at all. Furthermore, subjects underwent an EKG, and there were significant echo findings in 19% of those who had a completely normal EKG. Now, interestingly, one other thing we wanted to do was to see what potential impact this screening program could have in the villages of Vietnam.
So in one of our trips, we actually asked patients whether they had insurance or not. You can see that the majority of patients actually had insurance. But of those who did not, we asked them, would you purchase insurance if we found something on this screening heart ultrasound exam? And you can see the large majority of them indicated that they would. So clearly, in my mind at least, cardiac ultrasound screening in Vietnam and perhaps other parts of the world has the potential to change people's health behaviors and perhaps find patients who will choose to do something like purchase insurance on the basis of the results. Now, the ASE has also published a protocol, and Dr. Huang is going to talk about a different protocol that was developed at the University of Washington. It's a little bit more simple and easier to use. But this ASE protocol for use in POCUS patients, basically the idea is if patients have suspected, based on history, physical exam, or laboratory values, cardiac disorder, then they should undergo a point-of-care cardiac ultrasound. And the reason for that is that the person that is taking care of the patient, the clinician who is already at bedside, if that person is able to use POCUS to achieve an adequate exam, then perhaps a full transthoracic echocardiogram by a sonographer or by a physician is not necessary. But even if it is, if POCUS is insufficient, perhaps the POCUS exam has actually identified a number of findings that don't need to be repeated, thus shortening the time that's necessary to perform the full transthoracic echo, saving exposure to COVID. The other thing that's become very important in terms of COVID is teleecho. Let's say we have a very enthusiastic person who is using a point-of-care ultrasound machine for the very first time or has very minimal training in it. Well, it turns out that they can go ahead and suit up in their personal protective equipment and be guided remotely by an expert, a sonographer or a physician or someone else who is able to direct them in how to scan, because there's now technology, and we'll see this later on, that is able to show not only the image that's being produced, but also the hand position. So people can, from their desktop or even from an iPhone perhaps, direct the scanning protocol that is to be done by even a novice user. But that's not all. There are now built-in automated programs in some of these small portable ultrasound devices that use artificial intelligence to tell a practitioner how to scan. It actually detects and compares the image that's being produced to the ideal and can give some directions on how to rotate or change the position of the transducer to achieve an adequate image. And over on the left-hand side of the screen, you can see that there's a monitor showing the practitioner whether or not they've reached a green or adequate image that can be interpreted and used. So we have these three different categories of use of cardiac ultrasound for screening, diagnosis, characterization, and monitoring. And of course, they are becoming more and more important in the COVID era. And I'm hoping that as we go forward in our discussion today, we will be able to see how perhaps cardiac POCUS is going to play a role in each of our hospitals and clinics, and even think of some new ways that cardiac POCUS might help us in the care of our patients. So I want to thank everybody very much for the opportunity to provide this talk. And I do want us to move on now to our other talks that we will have now, starting with Dr. Morris, who is going to tell us about lung ultrasound imaging, something that I've been learning more about and I find to be extremely important. And I think it's going to help all of us going forward. Thank you.
like to introduce Dr. Amy Morris, who will speak about lung ultrasound. My name is Amy Morris. I'm a pulmonary and critical care physician at the University of Washington in Seattle, Washington. Today I'll be doing a very brief introduction to lung ultrasound. And I want to thank you for having me. I have no conflicts of interest to disclose. My focus today is very limited. I'm going to look at just a few of the key findings that we see with lung ultrasound, concept of pleural sliding, A lines and B lines, and effusions. We'll be touching on each of these briefly and focusing on how they can relate to their applications in cardiology in particular. And the most important thing you need to understand about lung ultrasound is that ultrasound beams, because they don't travel through air, and the lungs are mostly made of air, all this means that lungs are not visible themselves, normal lungs, on ultrasound. And so when we interpret lung ultrasound, we're largely looking at artifacts, patterns that we can that allow us to infer information about the lungs below. So key anatomic structures here. Normally we scan a few areas anteriorly before moving to the lateral and posterior aspects of the rib. And here we can see ribs on either side here of the screen, casting dark shadows below, or deep rather. And then in between them and just below the ribs, or deep to the ribs, is this bright white pleural line in which both the parietal and visceral layers are opposed next to each other. We see some parallel lines just below that. We're going to get into what that is in a moment. It's called an A line. Now, the first artifact to talk about is the concept of lung sliding and what this means. If you look at this pleural line, this bright white line between the two ribs here and here, you can see that it's moving, it's shimmering, gliding, sliding are the various words you'll hear. If there's any video lag today, you may have a hard time appreciating that, but it's easy to look up a YouTube video of lung sliding and see this. This appearance of movement, this gliding or shimmering appearance, is caused by the fact that the parietal pleura does not move. The visceral pleura does as the patient breathes, and that movement of the visceral pleura on the parietal pleura leads to this shimmering effect that we see with ultrasound. What this means is that you have both of those layers directly connected to each other or touching each other. There is no pneumothorax in this patient. There is no fixation, such as after a pleurodesis. You have normal two layers of pleura moving next to each other. Just below that, the next artifact to talk about are the A lines. I mentioned these parallel lines here. So here we see lung sliding at the top of the screen, just deep to the muscles and subcutaneous tissues of the chest wall. And then below the pleural line, we see these repeated parallel horizontal lines that we call A lines. Now, what causes these is the fact that ultrasound beams don't pass through air. This is a reverberation artifact. I'm going to talk about how it comes about. So here we have an ultrasound probe applied on the patient's skin on the chest wall, and this is a normal chest, normal pair of lungs, and we have ultrasound beams leave the ultrasound transducer, travel through the subcutaneous tissue here, hit the pleural line, return to the transducer, because this is a highly echogenic structure with nothing deep to it that the ultrasound beams can penetrate. So all of that signal essentially bounces off of the pleural line to return to the transducer, leaving this very bright, hyperechoic, bright white structure. Now, some of those ultrasound beams will repeat the journey. They'll bounce off the transducer and repeat the passage through the subcutaneous tissues, through the pleura, and back again. The machine only knows that it received another packet of signal that took twice as long to come back, and so it essentially portrays to you another bright white line on the screen as if there were another pleural line exactly twice as deep as the first one. And that process repeats itself again. Notice that each time this happens, the line is a little bit fainter because we're losing some of the signal to dispersion through the tissues. So these are A lines. This is a reverberation artifact, and it tells you that the lung below this pleura
is normally aerated. More accurately, it tells you that below the pleural line, there's nothing but air or aerated lung. Now, on the other hand, if you have a lung that has pulmonary edema, such as this patient here, the first packet of ultrasound material, or ultrasound beams, if you will, they do the same thing we've been seeing. They go through the subcutaneous tissue, hit the pleura, return to the transducer. The machine gives you a bright white pleural line. But now these lungs are not just air. They have fluid in the alveoli. They have thickened alveolar septi. That ultrasound signal can now penetrate through the lung. It takes a fraction of a second longer to return to the transducer. So the machine gets a little packet of ultrasound signal just a fraction of a second later. The next little bit of signal takes a little bit longer to come back. The next little packet bounces around inside a fluid-filled alveolus for a fraction of a second before it returns. So the machine is now getting pinged continuously with a returning signal. And that signal is coalesced for you into a vertical ray that we call a B-line. The B-line, now we're looking at a sector array image here. Notice this looks more like your echocardiograms. Same structures, not quite as sharp because we're looking deeper. We see the rib and shadow here, rib and shadow here. This is subcutaneous tissue, and this bright white line, not quite as sharp, but distinct, and nonetheless, you can tell that's a bright white line. That's the pleural line, and emanating from it are these vertical rays of bright white hyperechoic signal that we call B-lines, and that tell us that the lung here is not normally aerated. There's something in there. Here's another view looking at a linear transducer, so a sharper image. We've got subcutaneous tissue. You can see the muscle very nicely here and a hint of rib with shadow on either side. We see the bright white pleural line, vertical rays extending from the pleura all the way to the bottom of the screen. Notice there's a hint of an A-line here. We can see that better in this image. So here's an A-line on this side, another little hint of an A-line. The B-lines that you can see emanating here from the pleural line obliterate these A-lines. This is a patient who has more of a patchy process. There's a little bit of normally aerated lung and then some edema or some other abnormality right next to it here. So these are B-lines. This is what pulmonary edema looks like in the lung. There is good data correlating the presence of B-lines. Here we're looking at a lung ultrasound score, meaning number of B-lines on the x-axis and extravascular lung water on the y-axis. And you can see that the more B-lines you have, the higher the amount of extravascular lung water. And there are a number of studies with various methods of accounting for extravascular lung water that demonstrate this. These are dynamic findings. They are more sensitive than chest x-ray. They appear before one sees edema on a chest x-ray, and they disappear faster than we see changes with a patient who is, for example, diuresed or dialyzed. This is a population of dialysis patients. You can see on the x-axis, the more B-lines they have, the lower the P to F ratio, so the more hypoxemic they are. As the patients were dialyzed, their B-line numbers decreased, as you see moving to the left here on the x-axis, and their P to F ratio improved. So they're dynamic, they're clinically relevant. They are not specific, however, and that's important. Any alveolar filling or septal thickening process will cause B-lines. That includes pulmonary edema, but it also includes ARDS or early pneumonia or pulmonary fibrosis. All you know is that the lungs are not normal deep to the pleura when you see these. Now they are dynamic, as I said, and particularly related to heart failure. We can see this is a population of heart failure patients in which at admission, B-lines were assessed with a quantitative scale, and then they were followed to the time of discharge after a period of diuresis, most of them. You can see that the overall trend is towards a decreasing number of B-lines. That's not entirely true. This was there's some variety to the patient population, but in general, when patients are adequately diuresed prior to discharge, that has correlate with outcomes, and specifically as regards B-lines as a marker of adequate diuresis, we can see a number of studies. This is just one I pulled out of the literature here. A number of approximately 100 patients looking at survival over time following a B-line assessment at the time of discharge.
And you can see that patients who were well diuresed, their B lines were quite few at the time of discharge, did considerably better in terms of event-free survival over this time period compared to patients who had more than 15 B lines at the time of discharge using a quantitative scoring scale. Now, one final aspect I want to touch on is moving from the anterior fields to the lateral and posterior fields, and specifically thinking about pleural effusion. This relates to the overall concept of volume overload. The presence of pleural effusions can be helpful in identifying or evaluating a patient's volume status. And here's an extreme example of a chest X-ray in which we see normal-ish lung on the patient's right and a fully opacified hemithorax on the left, with a question of, is that consolidation? Is that fluid? Just to illustrate the point of what fluid looks like here. So when we evaluate the posterior and lateral fields, we're typically looking at least in the mid-axillary line, if not more posterior. The orientation marker on the transducer is oriented toward the patient's head. And so I know that on the left side of the screen here is cephalad, and on the right is towards the feet, or caudad. That means this curvilinear shape here is my diaphragm. Below that, towards the feet, is, in this case, the spleen. And towards the head is anechoic space that I know is pleural effusion. And within that is consolidated lung. So here's where we can see lung as actual tissue structure. When it is no longer aerated, it's been consolidated, degassed, and compressed by the surrounding fluid. So with the chest X-ray we just saw, the patient's right lung, the normal appearing lung on chest X-ray, this is what we see. When the patient has exhaled, we're looking at liver. This is liver texture here. As the patient breathes, the lung descends and gets into our field of view, and you can see it's a normal A-line aerated lung pattern. On the left side, however, we can see, this looks similar to the image we just saw, a curvilinear bright white diaphragm. Caudad to that towards the feet is the spleen. Cephalad, or towards the head, we see anechoic space here of pleural effusion, and consolidated lung here that looks very much like liver. In fact, we call this hepatized liver. So this is where we see lung when it is consolidated, not when it's normally aerated. And that's all I have time for with this very brief introduction. I'd be happy to entertain questions over email, if not in person, with the time change. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Dr. Thank you so much, Dr. Ami Morris, for the wonderful presentation. And next speaker, we would like to introduce Dr. Gary Huang from Harborview Medical Center, who will speak about COVID-19 focus imaging protocol. Hi, everyone. My name is Gary Huang. I am a clinical assistant professor of medicine at the University of Washington School of Medicine and the Echo Lab director at Harborview Medical Center. Today, I'll be talking about a COVID-19 point-of-care ultrasound, or POCUS, imaging protocol that was developed at the University of Washington. So the first question is, why use POCUS in COVID-19? So POCUS is a potential first-line application of ultrasound in those in whom cardiopulmonary evaluation is indicated. It can provide a rapid bedside evaluation of the heart, chest, and vessels. It can also help triage patients with dyspnea. Many patients with COVID-19 suffers from dyspnea. And also it can help determine the need for subsequent imaging, for example, transthoracic echocardiograms. So what are the advantages and disadvantages of POCUS use in COVID-19? The advantages are, because there's usually only one operator, the provider, you have a reduction of COVID-19 exposure to other personnel, for example, sonographers and nurses, and locations as well. And because there's fewer people entering and leaving the patient room, you have conservation of personal protective equipment, or PPE. Some disadvantages include
due to the nature of the design of POCUS machines compared to full echo machines, you have poorer imaging resolution with POCUS. You may have missed findings as well due to operator inexperience because the training for POCUS is not quite as robust as for echocardiography. We do recommend patients who obtain POCUS archive or save every image if possible in order to have a basis of comparison and a reference, but archiving issues can occur. Also, it's more difficult to convert a POCUS exam to a full transthoracic examination compared with if you just use a full echo machine and you obtain a limited echo exam, you can convert that to a full echo exam more easily. But in light of the advantages of POCUS, we decided to develop a COVID-19 POCUS protocol at the University of Washington. And it was developed for patients with suspected or confirmed COVID-19 infection. Development of our POCUS protocol began in January of 2020 when COVID-19 was first seen in the United States. And Washington State was the first state in which COVID-19 was affected in the United States. Development of the protocol was a multidisciplinary team approach. We got input from cardiology, critical care, hospitalist medicine, and anesthesiology. And the consensus was made on 6 lung views, 4 cardiac views, and 1 vascular view. And the reason to restrict it to 11 views was to provide only essential information and to not place undue burden on providers. So the first organ I'll talk about are the lungs. So the lung POCUS for our protocol is to trend severity of COVID-19 pneumonia. It also acts as an adjunct to oximetry and physical examination, for example, listening to the lungs with a stethoscope. The images you see here were obtained from the American Society of Echocardiography Learning Hub, or aselearninghub.org. It's a great resource if you want to develop your POCUS skills, so I highly encourage it. Next organ is the heart. So cardiac POCUS is used for the identification of cardiovascular disease, also for early detection of worsening cardiac function, serial monitoring of the heart, and to assess cardiac abnormalities associated with COVID-19. Up to 25%, or 1 out of 4 COVID patients, have cardiac abnormalities. They include pericardial effusion and or myocarditis, pulmonary embolism, and left ventricular systolic dysfunction. Lastly, we have vascular POCUS, in which we're assessing the inferior vena cava. This is especially important in critically ill patients or patients with shock to assess their hemodynamic status. Next, I'll talk about the University of Washington COVID-19 POCUS protocol in more detail. So for the lungs, we recommend saving one video clip at each of the 6 locations: right upper lobe, right middle lobe, right lower lobe, left upper lobe, lingula, and left lower lobe. And this picture to the right is an example of how to obtain the lower lobe views. The POCUS probe should be placed at the 7th or 8th intercostal space at the mid or post-axillary line, where the yellow arrow is pointing. And we want to identify several patterns or artifacts that is useful to assess the pathology. So we have A lines, B lines, consolidation, and fusion. And once that pattern is identified, then you move on to the next location. So the first I'll talk about are B lines, and it's this image in the right. And it's consistent with interstitial edema or pneumonia, which you can find in the setting of viral pneumonia, for example, in COVID. And A lines you see here are normal pleural sliding, so that's a normal finding.
Next, for consolidation, if we have subpleural consolidation or thickened pleura, then it's consistent with pneumonia, usually viral, as well as acute respiratory distress syndrome or ARDS. Whereas lobar consolidation with air bronchograms are more consistent with bacterial pneumonia, and it can also indicate ARDS as well. For pleural effusion, if you have a large pleural effusion, then it's more consistent with congestive heart failure, whereas if you have smaller pleural effusions, it can indicate pneumonia, for example, pneumonia from COVID. Next, regarding the heart, so we do recommend saving at least 1 3-second clip of each view so that we can have multiple beats to look at. So the first view is the parasternal long axis view, followed by the parasternal short axis view at the mid-papillary muscle, followed by the apical four-chamber view, and then the subxiphoid or the subcostal view. We do recommend starting at the subxiphoid or the subcostal view if the views are difficult to obtain, because this is usually the fastest and easiest view to acquire. There are a variety of structures that we want to focus on because of COVID's effects on these structures. The first is the left ventricle. We want to assess left ventricular size and global and regional function because COVID has been associated with acute myocarditis, acute coronary syndrome, stress-induced cardiomyopathy, and shock. Next, we want to assess the right ventricle, and we want to look at right ventricular size and function. We also want to obtain the PA systolic pressure to assess for pulmonary hypertension if we can get the tricuspid regurgitation jet if possible. And that's because COVID indicates a hypercoagulable state, so it increases the risk for thromboembolism, including the risk of pulmonary embolism. You can assess hemodynamic instability by looking at the right ventricle. And also you can look for stress cardiomyopathy affecting the right ventricle as well. Next, we want to look at the pericardium for pericardial effusion. In patients with COVID with shock, we want to rule out cardiac tamponade. And lastly, regarding the valves, we want to look for significant regurgitation or stenosis, because even though COVID-19 is not associated with a particular valvulopathy, hemodynamic instability from COVID-19 can worsen pre-existing valvular heart disease. And lastly, regarding the vascular view, we want to assess the inferior vena cava or the IVC, and we recommend saving one M-mode view, either by freezing or a video clip of the IVC throughout the respiratory cycle. And this is just an image showing that. This is a normal IVC that collapses with inspiration or sniff and enlarges again normally. And again, we want to assess the inferior vena cava, most importantly to look for fluid status. In patients with congestive heart failure, you usually see hypervolemia, and you can see that with a dilated IVC, whereas with hypovolemia, you usually have a collapsed IVC. Next, I'm going to talk about a POCUS workflow in patients with suspected or confirmed COVID-19. This was published by Jory in Journal of American Society of Echocardiography this year, but we also apply this to our echo lab as well and to the POCUS protocol. So in patients in whom you suspect or confirm POCUS, you should obtain an initial evaluation with history, physical examination, and lab evaluation, for example, obtaining troponins. If the patient is found to have or suspected to have cardiopulmonary disease and you want further evaluation, then you would obtain a POCUS examination. If the POCUS is found to be sufficient to either exclude or define cardiopulmonary disease, then no further imaging is needed, and you can reduce transmission risk and reduce the need for PPEs. However, if the POCUS exam is found to be insufficient and an echocardiogram is indicated, then you can interface with the echo lab and you can obtain either a limited
or a full transthoracic examination that's guided by the POCUS exam. So this is a great way to interface POCUS with the Echo Lab. So regarding our COVID-19 POCUS protocol, we distributed the COVID-19 protocol and machine cleaning instructions in all isolation units throughout the University of Washington system. We were also lucky enough to acquire additional POCUS machines. For example, the Philips Lumify device, we're able to obtain several of those. And also, we were able to acquire simulators and mannequins. We have Dr. Florence Sheehan at the University of Washington who helped us with that, and it helped provide training for those who are interested in using POCUS for COVID-19 patients. So lastly, some take-home points. POCUS can provide valuable information in patients with suspected or confirmed COVID-19 infection. We developed a COVID-19 POCUS protocol in order to facilitate appropriate use. And lastly, a multidisciplinary and collaborative approach is essential for current and future POCUS endeavors. Thank you very much. Feel free to email me at garysh@uw.edu if you have further questions. Thank you. Thank you so much to Dr. Huang for that excellent talk. And Gaily, I want to also thank and recognize Dr. Amy Morris for her great contributions to that imaging protocol. And we would like to call her back now to discuss a specific case that can illustrate the importance of POCUS, particularly in lung ultrasound imaging. My name is Amy Morris. I'm a pulmonary and critical care physician at the University of Washington in Seattle, Washington. I'll be sharing a thoracic ultrasound case with you to highlight some of the utility of thoracic ultrasound in this particular patient, a 76-year-old man with both heart failure and obstructive lung disease. Common scenario in my line of work as a pulmonologist, certainly, with the question of what's causing this man's shortness of breath and hypoxemia. A recent echo showed that he had ejection fraction of 30%. His FEV1 is similarly only 30% predicted. And when you see him, he is tachypnic and tachycardic. His oxygen saturation is 90% on a non-rebreather mask. He has very prominent wheezing and some pitting lower extremity edema. The only lab you have is a creatinine of 1.3, which has increased slightly from a month ago. Additional labs are all pending. Nothing's back yet from the lab, but you have your ultrasound machine, and so you take a look at his chest. And here is what you see. I'm going to give you a moment to look at that video, and then I'm going to ask you the question of what's the most appropriate therapy for the diagnosis that's suggested by the video we see here. Should he get bronchodilators? Does he need a chest tube placed? Does he need antibiotics or diuresis because of his heart failure? I'll pause there. I'll say that I think the answer is bronchodilators in this case, and that's because this is a normal thoracic ultrasound demonstrating normally aerated lungs without any evidence of pulmonary edema. It looks like this in all of the lung fields. So the first sign to look at, one of the options was, does he need a chest tube? The presence of lung sliding, as I went over in my presentation earlier, is this shimmering finding here on the left, this movement, this gliding of that bright white pleural line, which you can see here just between the two ribs with their shadows on either side of the screen. You can see it's clearly moving. That tells us that the pleural, the visceral and parietal layers of the pleura are in apposition right next to each other and moving the visceral pleura against the parietal pleura. Compare that to this image here, where we can see the ribs and shadows on either side, just like on the left-hand side. And we can see the bright white line, but it is not shimmering, sliding, gliding, whatever word you want to use. It is quite still. And while this isn't specific, it doesn't mean that this patient has for sure a pneumothorax. It could just be that he's had a pleurodesis, for example, and those layers are not sliding. But we do know that the patient who does have lung sliding does not need a chest X, or does not need a chest tube, does not have a pneumothorax.
The second option was, so we can take chest tube off the list. The second object or question was antibiotics, and we do not see any lung consolidation in this ultrasound, or in the one I showed you rather. This ultrasound that you have on screen does have some lung consolidation. Here is the subcutaneous tissue. We can get a sense that there may be a rib with some shadow here on the side. This is a phased array transducer looking deeper into the chest. The image is not as sharp, but you can get the sense here that there is anechoic space, fluid-filled space, that's pleural effusion, and deep to that is this triangular-shaped, really solid-looking tissue structure. And as we discussed earlier, we know that we don't see lungs if they're normally aerated. We only see them if they're consolidated, degassed. And this is in fact consolidated lung here with that little triangular shape is really typical. We can also see that there are some air bronchograms in there, that bright white hyperechoic shape that's shifting with respiration is air bronchograms, which goes along with that same finding on chest x-ray. So this is what it would look like if he had a pneumonia. We did not see that, so I don't think he needs antibiotics. Finally, the question of diuresis. Is this heart failure or his emphysema that's acting up? So this is what I would expect to see if the patient were in overt heart failure, if volume overload was the reason for his dyspnea and hypoxemia. We've got ribs and shadows on either side of the screen. We have the pleural line here, the bright white pleural line, and emanating from it are these B lines that extend from the pleura all the way to the bottom of the screen without any A lines visible. And these are B lines that suggest volume overload. If we had seen this, I would be more concerned about his heart failure being the explanation here. It's not. And so I think of the 4 questions or the 4 options I gave you here, I think bronchodilators are the best option because I suspect it's his COPD and emphysema that are causing his symptoms. With that, I will stop. This last slide is just to compare again the B lines compared to a normal A line image of normally aerated lungs. Thank you so much to Dr. Morris for an excellent case example that really illustrates the practical use of thoracic and lung imaging by ultrasound. We really appreciate her providing that case example for us. Thank you, Jim. Thank you, Dr. Amy Morris. And next speaker, we would like to introduce Dr. Nguyễn Tuấn Hải, who will present the case of right ventricular function in acute pulmonary embolism using point of care. Chúng tôi xin giới thiệu một trường hợp lâm sàng, một bệnh nhân nam 27 tuổi vào viện vì thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và trên MSCT động mạch phổi phát hiện có huyết khối nhánh hạ phân thùy 2, 3, 4 và nhánh thùy dưới phổi trái. Bệnh nhân đã được đánh giá nhanh cấu trúc và chức năng thất phải tại giường bằng máy siêu âm Doppler cầm tay. Đang mặt cắt trước đã, đây là mặt cắt trục dọc cạnh ức. Và ở đây ta có thể đo được có thể đánh giá được đường kính đường ra thất phải đoạn gần và đoạn xa.
Thế đường kính đường ra thất phải đoạn gần và đoạn xa thông thường là nó dao động từ 17 đến 27 mm. Thân là nhánh động mạch phổi, xem là có thấy khối ở trong thân là nhánh động mạch phổi đoạn gần hay không. Và đây là chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ở mặt cắt trục ngắn cạnh ức, thân và nhánh động mạch phổi. Phối hợp với đốp len màu chúng ta có thể xem được là tại thân và nhánh phổi dòng chảy bình thường hay không. Dòng chảy thì vẫn vào tốt, tại thân là khối ở nhánh gần động mạch phổi. Ở đây chúng ta nhìn thấy bằng siêu đốt len mỏm, chúng ta có thể thấy tương quan giữa thất trái và thất phải. Cắt trục ngắn cạnh thất phải ôm lấy thất trái. Chúng ta thấy là hình ảnh thất phải, hình vòng cung ôm lấy thất trái. Và bây giờ thì chúng ta với máy siêu âm Doppler cầm tay thì có một mặt cắt hết sức quan trọng, đó là mặt cắt 4 buồng từ mỏm tim. Và riêng với thất phải thì mặt cắt này hướng về phía thất phải để chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ thất phải. Chúng ta có thể đánh giá được hình thái, cấu trúc và chức năng thất phải nhanh bằng một số các thông số trên siêu âm Doppler cầm tay. Trên mặt cắt 4 buồng hướng về thất phải, một cái mặt cắt chuẩn thì chúng ta phải nhìn được toàn bộ thành tự do của thất phải cũng như là mỏm thất phải. Ở mặt cắt này chúng ta biết rằng đối với bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp thì tình trạng tăng hậu gánh thất phải nó sẽ dẫn đến giãn thất phải, hở van ba lá, tăng dức căng của thành thất phải, và từ đó nó hoạt hóa các phản ứng viêm, tăng nhu cầu oxy, giảm cung lượng thất phải, vân vân. Và như vậy đối với siêu âm Doppler cầm tay ở mặt cắt ở siêu âm mốt 2D chúng ta có thể đánh giá dễ dàng được các cái đường kính của thất phải. Ở đây chúng ta có thể đánh giá đường kính ngang thất phải ở đáy. Thông thường cái đường kính này thì dưới 42 mm, và trong tương quan với thất trái thì chúng ta đo tỷ lệ đường kính thất phải trên thất trái. Tỷ lệ này rất có ý nghĩa để đánh giá tình trạng giãn thất phải khi mà đường kính thất phải trên thất trái là trên 0,9. Bệnh nhân này đo đường kính thất phải trên thất trái chỉ khoảng 0,5, bé hơn 0,9. Ở trên mặt cắt này chúng ta sẽ đánh giá được một dấu hiệu hết sức là thú vị, đó là hình ảnh McConnell. Đây là một dấu hiệu không thường gặp ở bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp, nhưng nếu có thì nó gợi ý tình trạng là có giãn và rối loạn chức năng thất phải. Nó thể hiện ở chỗ là giảm vận động thành tự do của thất phải, trong khi mỏm thất phải vẫn vận động được bình thường. Tuy nhiên dấu hiệu McConnell này có thể gặp ở mọi trường hợp tâm phế cấp khác, không phải chỉ riêng có thuyên tắc động mạch phổi. Cũng trên mặt cắt 4 buồng này chúng ta để ý luôn về cái hình ảnh di động của vách liên thất. Nếu như có hình ảnh di động nghịch thường của vách liên thất thì đó cũng là một trong dấu hiệu gợi ý là bệnh nhân có tình trạng tăng gánh thất phải. Ở đây chúng ta nhìn thấy hình ảnh thực là vận động vách liên thất của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Tương tự như vậy ta có thể đánh giá được cái mức độ hở ba lá. Rất tiếc là đây là mốt siêu âm Doppler cầm tay, vì vậy nên là chúng ta không đánh giá được dòng chảy bằng siêu âm Doppler sung hay siêu âm Doppler liên tục. Tuy nhiên chúng ta biết là nếu chúng ta đánh giá được trên siêu âm Doppler chúng ta thấy là cái hở ba lá có ý nghĩa ở bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp khi mà cái vận tốc trên 2,6 m/giây. Còn ở đây từ mặt cắt 4 buồng chúng ta đặt mốt TM để chúng ta có thể đánh giá được dấu hiệu TAPSI trên siêu âm TM. Để có hình ảnh được rõ ràng thì với mốt siêu âm này chúng ta giảm gain tối đa để chúng ta có thể quan sát và đo được TAPSI dễ dàng hơn.
Đối với dấu hiệu TAPSI, bệnh nhân được đánh giá là có suy chức năng thất phải khi mà TAPSI dưới 16 mm. Bệnh nhân của chúng ta là 15,8 mm. Như vậy là bằng mặc trắc 4 buồng chúng ta đã đánh giá được vận động vùng, đo đường kính và tương quan đường kính của thất phải. Đối với thất trái, vận động của vách liên thất, đánh giá mức độ hở ba lá. Và ở đây một mặt cắt phổ biến nhất đối với siêu âm cấp cứu tại giường đó là mặt cắt dưới mũi ức. Với mặt cắt dưới mũi ức này ta có thể quan sát và đánh giá được rất nhiều các cái tình trạng cấp cứu. Ví dụ ta có thể nhìn được toàn bộ thất phải, vận động của thất phải. Ta có thể đánh giá xem có dịch màng ngoài tim hay không. Ta cũng có thể đánh giá được vận động vùng của thất trái. Và đặc biệt đối với thất phải thì ta đánh giá cái tình trạng huyết động thông qua đường kính của tĩnh mạch chủ dưới và sự thay đổi của đường kính tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp. Chúng ta quan sát trên 2D và chúng ta phối hợp với siêu âm TM để chúng ta đo đường kính của tĩnh mạch chủ dưới. Chúng ta sẽ đặt con trỏ cách cái vị trí đổ vào nhĩ phải khoảng 3 đến 5 mm để đảm bảo vuông góc. Và sau đó thì chúng ta đo trên siêu âm TM. Nếu như đường kính tĩnh mạch chủ dưới 21 mm và dao động theo hô hấp là trên 50% thì áp lực nhĩ phải trung bình là chỉ khoảng 3 mm, tức là dao động từ 0 đến 5 mm thủy ngân. Còn trong trường hợp mà tĩnh mạch chủ dưới giãn trên 21 mm phối hợp với đường kính tĩnh mạch chủ dưới thay đổi dưới 50% thì áp lực nhĩ phải trong trường hợp này được tính là từ 10 đến 20 mm thủy ngân, tức là trung bình là khoảng 15 mm thủy ngân. Với siêu âm Doppler cầm tay ở một bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi cấp thì không chỉ đánh giá chức năng thất phải mà ta còn có thể phân biệt với các cái nguyên nhân khác có thể làm cho bệnh nhân suy sụp huyết động hoặc là có các cái biểu hiện lâm sàng giống như thuyên tắc phổi, như là ép tim cấp, như là bệnh cơ tim giãn, viêm cơ tim, hay là các cái bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ có rối loạn vận động vùng. Giãn và suy thất phải là một trong dấu hiệu tiên lượng quan trọng ở bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp. Nếu như bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi cấp mà có giãn thất phải, suy chức năng thất phải thì bệnh nhân được xếp vào nhóm nguy cơ trung bình cao, nguy cơ trung bình. Và nếu như là bệnh nhân lại có cả phối hợp với các cái sự thay đổi của marker sinh học thì bệnh nhân sẽ được đánh giá ở nhóm là trung bình cao. Đây là hình ảnh review lại toàn bộ cái quá trình mà chúng ta siêu âm nhanh đánh giá kích thước và chức năng thất phải ở bệnh nhân thuyên tắc phổi. Một số hình ảnh chúng ta có thể bổ sung. Đây là hình ảnh của van ba lá và lúc trước là hình ảnh của TM cắt qua thất trái để chúng ta đánh giá nhanh về chức năng thất trái cũng như là vận động của vách liên thất. And make sure that the area length is perpendicular to the annulus. Với mặt cắt này thì chúng ta có thể được quan sát được rõ hơn hình ảnh của van ba lá cũng như là đánh giá được cái tình trạng của hở van ba lá. Với mặt cắt này chúng ta đánh giá vận động vùng của thất trái, vận động của vách liên thất và đo đường kính của đường ra thất phải đoạn gần. Here we see mitral inflow pattern, and it's parallel to the flow. You use low gain, low wall filter, and at least 100 mm sweep speed so that you can accurately. Đây là đường kính đường ra thất phải đoạn xa và thân và nhánh động mạch phổi. Sẽ là một trong những dấu hiệu quan trọng nếu như chúng ta, mặc dù là không thường gặp, đó là chúng ta quan sát thấy huyết khối ở trong buồng tim phải, quan sát thấy huyết khối ở trong thân và nhánh động mạch phổi. Easily measure the A duration. And next we move on to the pulmonary vein flow in the right upper pulmonary vein. Here you see each of the components measured. The A velocity should be no more than 0.35 meters per second.
And again, the duration should be thì chúng tôi xin giới thiệu trường hợp lâm sàng thứ hai ở một bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi và đánh giá chức năng thất phải. Sử dụng hệ thống siêu âm Doppler cầm tay từ xa và có kèm theo là có hướng dẫn từ xa gọi là teleecho. And place the sample volume between the anterior leaflet and in the alveoli. Right now we move to the second person. Parameters apply. And tissue Doppler at the mitral annulus, you need to make sure that you're parallel to the motion of the annulus and the interventricular septum, and you need to stay on the left ventricular side of the septum. And here you see. And at the lateral wall, it's the same thing. You need to be parallel to the motion of the posterior wall at the end. And if that's not, và đặc biệt là cái di động, đặc biệt là di động vách nhân thất. Nếu có di động bình thường thì chúng ta có thể đánh giá được, chúng ta có thể quan sát được trên siêu âm TM. Chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ phối hợp với nhận định trên siêu âm 2D để xem di động bình thường vách nhân thất hay không. Dường như là trên siêu âm TM chúng ta không thấy có di động bình thường vách nhân thất. Xin mời bác sĩ Minh Phương chuyển sang mặt cắt trục ngắn cạnh ức ạ. Để chúng ta với tiếng. Trường hợp lâm sàng thứ hai là một bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi với điểm LPI là 4. Một bệnh nhân vào viện vì khó thở và tức ngực sau phẫu thuật ổ bụng một tuần. Điểm LPI của bệnh nhân trên lâm sàng là 4 và bệnh nhân được đánh giá nhanh tại giường bởi bác sĩ Trần Minh Phương và bác sĩ cấp cứu tại Viện Tim Mạch. Nghi ngờ huyết khối động mạch phổi với sự hỗ trợ từ xa. Hình thái và chức năng thất phải. Sau đây một các trục dọc cạnh lỗ. Điểm LPI của nhân này là 5 đúng không ạ? Xin mời bác sĩ Minh Phương bắt đầu. Vâng. Trên mặt cắt này chúng ta có thể đánh giá, chúng ta có thể thấy được những kích thước của thất trái. Và đặc biệt là cái di động, đặc biệt là di động vách nhân thất. Nếu có di động bình thường thì chúng ta có thể đánh giá được, chúng ta có thể quan sát tới được trên siêu âm TM. Tích to lên. Tích to lên. Chúng ta sẽ phối hợp với nhận định trên siêu âm 2D để xem di động bình thường vách nhân thất hay không. Dường như là trên siêu âm TM chúng ta không thấy có di động bình thường vách nhân thất. Xin mời bác sĩ Minh Phương chuyển sang mặt cắt trục ngắn cạnh ức ạ. Để chúng ta có thể quan sát được đường ra thất phải và hình ảnh của động mạch phổi ạ. Ở mặt cắt trục ngắn cạnh ức, cắt ngang qua hai đập của động mạch, chúng ta có thể quan sát được đường ra thất phải và hình ảnh của động mạch phổi. Nếu như bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh nghi ngờ có huyết khối tại thân và nhánh lớn, hai cái nhánh lớn động mạch phổi, thì đây là một dấu hiệu trên siêu âm giúp chúng ta chẩn đoán là huyết khối động mạch phổi. Trên máy siêu âm cầm tay nhanh chúng ta có thể sử dụng thêm đốt len màu để chúng ta quan sát cái dòng chảy trên đốt len màu. Dường như là dòng chảy qua động mạch phổi là bình thường, chúng ta không thấy hình ảnh giãn động mạch phổi. Mời bác sĩ Phương chuyển bỏ mốt màu và cắt xuống lui xuống phía mỏ để chúng ta thấy được hình ảnh thất phải và thất trái ạ. Vẫn là mặt cắt trục ngắn cạnh ức ạ. Chúng ta vẫn lấy được hình ảnh van lần thì nếu như mà chúng ta thấy mặt cắt trục ngắn có vẻ khó khăn thì thôi chúng ta chuyển sang mặt cắt 4 buồng từ mỏm ạ. Chúng ta mặt cắt 4 buồng từ mỏm, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng 4 buồng tim. Chúng ta hướng về phía thất phải, tức là hơi chếch lên trên và sang phải thì chúng ta sẽ thấy được cái mặt cắt 4 buồng mà tập trung vào thất phải. Bởi vì ở mặt cắt này thì chúng ta sẽ nhìn được rõ cả mỏm thất phải và vận động thành tự do của thất phải. Cũng trên mặt cắt này ta có thể đo được các cái
đường kính ngang và đường kính dọc của thất phải, cũng như là đánh giá vận động vùng cắt thành thất phải ở bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi. Với mặt cắt này chúng ta có thể đánh giá dấu hiệu, chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu mắc Cornell là cái dấu hiệu mà cho hình ảnh là thành tự do của thất phải giảm vận động hoặc không vận động trong khi vùng mỏm thất phải hoạt động bình thường. Tuy nhiên trên hình mà bác sĩ Phương làm ở đây chúng ta thấy các thành thất phải bao gồm các thành tự do và vùng mỏm thất phải hoạt động hoàn toàn bình thường, vận động hoàn toàn bình thường. Quấy thị tâm trương ạ. Thường các đường kính chúng ta đo ở quấy thị tâm trương. Thế thì chúng ta có thể đánh giá được đường kính ngang của thất phải rất là đẹp. Vị trí của đường kính này nếu trên nữa là chúng ta đánh giá tỷ lệ đường kính thất phải trên thất trái. Bác sĩ Phương có thể đọc được các kích thước mà mình đo được không ạ? Kích thước là 35, 24 và 78. 35, 24, 78 như vậy dường như là ở vùng đáy của thất phải đúng không? Vâng. Cái đường kính ngang qua vòng ăng lá là 35 mm. Điều quan trọng hơn là chúng ta đánh giá tỷ lệ giữa đường kính của thất phải chia cho đường kính của thất trái. Đẹp ạ. Ở trên hình ảnh của mặt cắt 4 buồng này, trước hết là chúng ta đo các đường kính của thất phải. Chúng ta đo được tỷ lệ đường kính thất phải chia cho đường kính thất trái với tâm trương, và tỷ lệ này trên 0,9 là chứng tỏ có tình trạng giãn thất phải. Ở đây ta thấy thất phải là 35 và thất trái là 51. Như vậy là tỷ lệ đường kính thất phải trên thất trái là dưới 0,9. Vâng. Chỉ số taxi ạ. Mời bác sĩ Phương đánh giá luôn taxi. Chỉ số này dưới 16 mm chứng tỏ có suy chức năng thất phải. Taxi ở đây là bao nhiêu ạ? 19. 19, như vậy là taxi bình thường ạ. Vâng. Với máy siêu âm cầm tay thì chúng ta có thể đánh giá về cái mức độ hở của ăng lá. Cũng như trên hình ảnh mũi buồng, chúng ta cũng có thể quan sát được nếu có di động bình thường quanh lên thất, chúng ta có thể quan sát được hình ảnh di động bình thường quanh lên thất. Bệnh nhân này chỉ có hở và là rất nhẹ, và vận động của quanh thất là hoàn toàn bình thường, vận động thành tự do của thất phải hoàn toàn bình thường. Vâng. Không thấy huyết khối trong các vùng kim phải, chỉ số taxi bình thường, tỷ lệ đường kính thất phải trên thất trái bình thường. Còn một mặt cắt cuối cùng, đó là mặt cắt dưới mũi ức. Nằm ngửa, anh nằm ngửa. Trục ngắn và trục rộng. Co hai chân lên. Chịu khó nha. Chúng ta sẽ quan sát nhanh tĩnh mạch chủ dưới, đánh giá đường kính tĩnh mạch chủ dưới và sự thay đổi đường kính của tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp.
chéo một chút ạ. Vâng. Rồi, thế được. Nhìn ảnh thấy được rồi ạ. Đây phi hình, free hình. Đường kính tim mạch chủ dưới mà trên 21 mm chứng tỏ có giãn tim mạch chủ dưới. Và nếu phối hợp với sự thay đổi đường kính theo hô hấp dưới 50% thì chứng tỏ là có tình trạng là tăng áp lực trong nhịp phải, áp lực ngoài phổi. Nhân này trong giới hạn bình thường đúng không ạ? Đúng. Hít vào, vâng, như vậy. thở ra là 80. Vâng. Như vậy là sử dụng siêu âm đúc lay cầm tay với các nút cơ bản như là siêu âm 2D, DM, đốt lay màu. Đối với bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc động mạch phổi, chúng ta có thể đánh giá được một số các chỉ số nhanh dựa vào các mặt cơ bản. Thứ nhất là đường kính thất phải, tỷ lệ đường kính thất phải trên thất trái, vận động vùng của thất phải, sự di động nhị thường vách lên thất, đánh giá tình trạng đổ đầy thất thông qua kích thước của tĩnh mạch chủ dưới và sự thay đổi của đường kính tĩnh mạch chủ dưới theo hô hấp. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng siêu đốt lay màu này, siêu đốt lay cầm tay này để chúng ta chẩn đoán phân biệt với một số nguyên nhân khác có thể gây ra suy thất phải cấp mà không phải là thuyên tắc phổi. Thank you so much, Dr. Hai and Dr. Phương. We have seen an interesting. Thank you so much, Dr. Hai and Dr. Phương. We have seen an interesting case of pulmonary embolism, and we appreciate the value of live integrated tele-ultrasound, which enable us real-time communication. In this live case, Dr. Phương is an emergency doctor, work at the emergency department, and Dr. Hai is echocardiologist, and Dr. Phương perform a quick echo exam for the patient who are suspected with pulmonary embolism, and Dr. Hai guide Dr. Phương echo through REACT platform. Thank you so much. And now we can appreciate that with the help of point of care ultrasound machine and with the help of handheld echo device, we can give diagnosis and give right treatment and right time at the bedside. And especially with the telehealth, teletechnology, we can collaborate with experts from the echo lab, and with the doctor at the emergency department can do with confidence. Can we go back to the conference? Now we can, dear college, we have enjoyed interesting presentation of Professor James Kirkpatrick, who speak about the use of focus in different clinical settings, and Dr. Amy Morris, who present the talk on lung ultrasound, and Dr. Gary Huang, who speak about COVID-19 focus imaging protocol. We would like to get questions from the participants, from the audience.
I have a question for Dr. Amy Morris. Do you think who can do the lung ultrasound? Emergency doctors, general practitioner, student, residents, or experienced echocardiographers? Thank you so much. Yes, absolutely. Can you hear me all right? Yes, the answer is yes, all of the above. So there is, you saw some data about the utility of point of care ultrasound looking at the heart in the hands of medical students to augment the physical examination and compare physical exam results with experienced clinicians. There is similar data demonstrating that after very short training periods, identification of B lines and other common patterns in the lung is even faster in terms of learners acquiring that skill. So here at the University of Washington, we teach medical students all the way up through faculty, attending physicians in all of those areas, the ICU, the general medicine wards, outpatient clinics, the emergency room, to do lung ultrasound, some of the basic skills. And we are now teaching our echo sonographers, our cardiac sonographers, to look at B lines as well. Thank you so much for the excellent explanation. I have a question to Dr. Gary Huang. We appreciate your wonderful talk about COVID-19 point of care ultrasound protocol. And in clinical practice, during a very short time, we need to get the very extensive information of the patient about the heart and lung function. So which parameters do you think that is very important in a very short time we should need to get? Thank you. Hi, thank you so much. And as far as the cardiac ultrasound portion, if you need to get image as quickly as possible, I do recommend going for the subxiphoid or the subcostal view, because that's usually the easiest view to get. And it's basically very similar to an apical 4-chamber view. You don't get the apex really, but you get a lot of information, not only the ventricles, the valves. You can also look at the IVC, the inferior vena cava, from that view as well. So if you're in a pinch for the heart, that's the view that I would look for. For our POCUS protocol for the lungs, we have 6 locations that we like to look at. But I'm not sure if Dr. Morris has another, faster kind of view to look at in particular. No, I think that's actually, I think those 6 locations really give you the best overview, and it's very fast. You can put the transducer down and within a matter of seconds determine whether it's an A line or B line pattern and move on to the next location. So somebody who's been doing this with very little practice can actually move through 6 locations and have a good sense of what they're seeing and the lung patterns in just a minute or 2. Thank you, Gary and Amy. I do have, actually would like to invite our sonographer colleagues too, who are here to comment on what they saw on Dr. Hai being able to guide the imaging in the emergency department. Is this something that you have run into in your experience, or what do you think about it? Oh, Jennifer, is this something that you've run into? Not specifically in the emergency room, but we are using tele-echo to our bases that are outlying bases, in the Midwest, where they don't have access to the same pediatric cardiology care that we have in big cities like we have. So we do guide them, and the cardiologists tell them how to rotate the probe, and it's been very successful and very well received.
Oh, that's excellent. Danielle, have you run into this at all? I have not done any teleecho before. That was very interesting. I've taught fellows just like standing behind them, so it's a similar concept, but never that far away. It was very interesting to watch. Very good. Nikhil, have you come up against this? I have not in the hospital I work in, but I have come across it and internationally when I've gone to Nepal and such places. But over here, sonographer goes into the emergency room and does the ultrasound. What was going on in Nepal that you were involved with? We went to a transplant hospital and we taught the nurses there actually how to do echocardiograms and train them to be sonographers, basically to alleviate the doctors over there. Oh, excellent. Jane, what are your thoughts on this? Well, we have not used it either, but I can certainly see how when you are in situations where you don't have experienced practitioners, that this could be very useful. Yeah. In a Egle, have you used this at all, Egle? Really, not in my practice, sorry. Yeah, so I think that we can see this is actually a very new thing all over the world, but I really like the way that Dr. Hai was able to do that, was able to guide the echocardiogram. And I think that Vietnam is really at the cutting edge of being able to use this technology and use it for patient benefit. Right. Well, let's move on to some image optimization. And we're very happy to have Jiang Cao be able to provide us this talk on point of care ultrasound basic optimizations. Trước tiên, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ James Kirkpatrick đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về những kỹ thuật căn bản để làm tối ưu hóa siêu âm tim focus. Sau đây, xin trình bày bài thuyết trình này bằng tiếng mẹ đẻ. Và xin cáo lỗi trước vì tiếng Việt của tôi đã bị pha một chút. Xin thông cảm rằng chúng tôi không có lợi ích tài chính hoặc liên kết đến tài liệu thảo luận trong bài thuyết trình hôm nay. Mục tiêu học tập vào cuối bài hội thảo này, những người tham gia sẽ thứ nhất, không trở thành bác sĩ siêu âm có tay nghề cao, không thể thực hiện tham vấn toàn diện thủ tục siêu âm. Thứ ba, nhận biết rằng thiết bị siêu âm trong tay của một người thiếu kinh nghiệm có thể gây hại cho bệnh nhân. Và cuối cùng là nhận ra những hạn chế của bạn trong siêu âm và phát thảo các bước để cải thiện kỹ năng của mình. Xin được phép định nghĩa sơ qua về siêu âm tim focus. Siêu âm tim focus được định nghĩa là siêu âm xuyên lồng ngực, tập trung, hướng dẫn mục tiêu, được bác sĩ điều trị thực hiện cạnh giường bệnh nhân để trả lời các câu hỏi lâm sàng cụ thể.
Có nhiều chuyên gia y khoa đã ví focus là bàn tay thứ ba của các bác sĩ cấp cứu và bác sĩ phẫu thuật. Ưu điểm của siêu âm tim focus gồm có nhanh, chuẩn, thực hiện cạnh giường bệnh nhân và không gây hại cho cơ thể bệnh nhân. Đồng thời, thông tin có thể có được ngay lập tức. Những đầu dò của công nghệ siêu âm gồm có: hãy làm quen với cấu trúc của đầu dò. Thứ nhất là điểm dấu định hướng trên đầu dò. Thứ hai, đặt đầu dò vào lòng ngực của bệnh nhân và căn chỉnh theo cơ thể và tim của bệnh nhân. Thứ ba, có thể xoay đầu dò theo hoặc ngược chiều kim đồng hồ để nhìn thấy được toàn ảnh siêu âm tim. Và thứ ba, ta có thể nghiêng đầu dò lên hoặc xuống. Siêu âm tim focus sẽ dùng những chức năng sau: B-mode là độ sáng hay còn gọi là 2D mode. Mode thứ hai là M mode, cũng có thể được biết là chuyển động cấu trúc tim theo thời gian. Và thứ ba là màu sắc hay được gọi là color Doppler mode. Để tìm hiểu sâu về chức năng của độ sáng hoặc là 2D, ta có thể dùng depth hoặc là điều chỉnh độ nông hay sâu của hình. Thứ nhì là focus. Ta có thể cải thiện hình ảnh ở điểm tập trung. Thứ ba, ta có thể chuyển đổi tần số cao hay thấp. Thứ tư, chúng ta có thể dùng thứ phóng để thay đổi về quy mô của hình ảnh siêu âm. Sector width. Thứ năm là điều chỉnh tổng thể độ sáng hoặc là overall gain, hoặc làm rõ tín hiệu vùng ngang của hình ảnh siêu âm. Và cuối cùng là những chức năng làm rõ góc cạnh và độ sắc nét của hình ảnh siêu âm. Tiếp theo là chức năng cải thiện hình ảnh siêu âm dùng màu sắc Doppler.
độ sáng của màu sắc hoặc là color gain. Chúng ta có thể xem chiều rộng hoặc là chiều sâu của hộp màu Doppler. Thứ hai là PRF hoặc là scale, tăng độ sáng màu Doppler và chỉnh bản đồ màu không lẫn lộn với nhiều màu khác. Và cuối cùng là chúng ta có thể thay đổi nhiều bản đồ màu sắc khác nhau. Chức năng cuối cùng là M-Mode. Có thể điều chỉnh như sau. Quan trọng nhất là gain để chỉnh độ sáng. Thứ nhì là độ sáng phần ngang của hình ảnh siêu âm hoặc là TGC. Và cuối cùng là chức năng chuyển đổi vận tốc của hình ảnh được trưng bày. Khi chỉnh sửa độ nông hay sâu có lợi ích gì cho hình ảnh siêu âm? Nếu quá sâu như trong hình ảnh này, sẽ không cho phép chúng ta hình dung các chi tiết cần thiết của tim. Nếu độ sâu không đủ như hình ảnh bên phía tay phải, chúng ta sẽ không hiển thị tất cả chi tiết của tim. Khi độ sâu được điều chỉnh thích hợp và rất quan trọng trong việc xem xét và chẩn đoán lâm sàng như trong hình ảnh B. Căn bản của chức năng điều chỉnh độ sáng hoặc là gain, nếu được điều chỉnh tối ưu cấu trúc tim và màu cấu trúc tim là màu xám và máu sẽ gần như màu đen như trong hình A. Nếu không đủ độ sáng, hình ảnh sẽ trở thành quá đen và cấu trúc tim sẽ bị thiếu và không thấy. Và còn nếu độ sáng quá mức như trong hình ảnh bên tay trái, hình ảnh sẽ trở thành quá trắng và cấu trúc tim sẽ không được rõ. Sau đây là những hình ảnh siêu âm căn bản để được dùng trong việc chẩn đoán lâm sàng. Thứ nhất là hình ảnh trục dài, hoặc có thể gọi là parasternal long axis, vách liên thất và tâm thất phải song song nhất có thể.
Nếu hình ảnh trục dài thẳng đứng, hãy chuyển đầu giò lên một khoảng sườn cao hơn trên cơ thể bệnh nhân. Nếu tâm thất trái bị đóng lại, chúng ta hãy xoay đầu giò theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để mở tâm thất trái ra. Và khi điều chỉnh tối ưu tâm thất trái, hình trục dài sẽ có vách liên thấp và tâm thất trái song song, và van động mạch chủ và van hai lá nằm ở trung tâm hình. Trong hình tiếp theo là parasternal short axis. Tâm thất trái phải tròn và nằm ở trung tâm hình. Nếu tâm thất trái hình như quả lê, mình hãy chuyển đầu giò lên một sườn cao hơn. Và nếu tâm thất trái không đối xứng, chúng ta hãy xoay đầu giò theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ để cho được cân xứng. Hình ảnh tiếp theo là apical 4 và tâm thất trái 4 ngăn. Được hình dung và trục dài thẳng đứng. Nếu không thấy được tâm nhĩ, đầu giò chúng ta đã hướng về sau nhiều quá. Nghiêng đầu giò lên một tí. Nếu tâm thất trái 4 ngăn nghiêng một bên, hãy chỉnh đầu giò, đặc biệt là đuôi của đầu giò qua trái hay phải một chút để làm cho thẳng lại. Để nhìn được hình ảnh sắp tới là apical 2, chúng ta hãy xoay đầu giò 60 độ ngược chiều kim đồng hồ và có thể nghiêng đầu giò và dùng đuôi của đầu giò để nghiêng lên hoặc xuống để nhìn được thấy rõ tất cả những chi tiết của tâm thất trái hai buồng. Và tiếp tục xoay đầu giò 60 độ nửa ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh apical 3. Và cũng một thao tác nghiêng đầu giò, dùng đuôi của đầu giò lên hoặc xuống để nhìn thấy rõ tất cả những cấu trúc. Sau đó là hình ảnh subcostal. Bệnh nhân nên nằm ngửa, điểm đánh dấu trên đầu giò sẽ được hướng về phía trái của bệnh nhân và sát vào vị trí subxiphoid của bệnh nhân để nhìn thấy được subcostal, hình ảnh subcostal. Và hình ảnh sau cùng là suprasternal notch. Chúng ta hãy cầm đầu giò, định hướng điểm đánh dấu đầu giò vào 12 giờ, xoay và nghiêng đầu giò đến 1 giờ, sẽ thấy được động mạch chủ và cấu trúc động tĩnh mạch lân cận.
Sau đây xin giới thiệu một ít lịch sử về những cỗ máy siêu âm được ra đời vào năm 1950. Mặc dù siêu âm được khám phá từ năm 1820, nhưng chỉ sử dụng trong công nghiệp, quân đội và được đưa vào sử dụng trong y tế khoảng từ năm 1950 cho tới nay. Sau đây xin giới thiệu một vài cỗ máy siêu âm hiện đại bây giờ được dùng vào công nghệ siêu âm Tim Focus. Đây là công nghệ siêu âm của máy siêu âm Lumify được Philips sản xuất. Và phần mềm React có thể được ứng dụng để hỗ trợ siêu âm qua những hướng dẫn bằng hình ảnh hoặc là âm thanh trực tiếp với một đối tượng thứ ba. Đang khi trong mùa dịch Covid, siêu âm Focus rất thích hợp để siêu âm cạnh giường của bệnh nhân. Sau đây là những hình ảnh được siêu âm, được máy siêu âm Lumify thâu lại được. Siêu âm Tim Focus đã dùng những loại máy tiện nhất và chuẩn nhất có thể khi siêu âm, thí dụ như bộ máy Lumify của Philips hoặc là Butterfly IQ hoặc là Butterfly IQ Plus, được sáng chế bởi GE và còn nhiều máy siêu âm khác của những công ty khác. Chúng tôi không giới thiệu tại đây. Chức năng của chúng bị giới hạn và chỉ có thể dùng chức năng 2D Color Doppler
hoặc là M1 để siêu âm. Nhưng mặc dù thế, chất lượng và độ rõ nét của hình ảnh như bạn đã thấy trong những video qua đã đạt đến mức rất tốt để dùng vào chẩn đoán và giúp điều trị cho bệnh nhân tại giường. Công nghệ siêu âm tiếp tục phát triển và tiến bộ theo nhiều cách như chúng ta đã chứng kiến. Và vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu những cách mới để tối ưu hóa và cải thiện chúng. Xin chia sẻ một câu chuyện về một bác sĩ gây mê nữ rất tò mò về siêu âm tim focus và đã tìm đến chúng tôi để hỏi dò. Trong mùa dịch Covid, bác sĩ Pam đã dùng thời gian quý báu của mình để tới văn phòng chúng tôi để tham khảo và học hỏi những cách siêu âm căn bản để giúp cô ta trong việc lâm sàng khẩn cấp tại phòng mổ. Chỉ một sự phấn khích và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của bác sĩ Pam khi cô ta nhìn thấy chức năng của máy Lumify và phần mềm React và sự tiện dụng trong việc siêu âm khẩn cấp. Đối với cô, những công nghệ siêu âm tim focus rất hữu ích trong việc lâm sàng, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân trong khoa cấp cứu và trong phòng mổ. Bài thuyết trình đã giúp và chúng ta rất cần đầu tư vào công nghệ siêu âm focus. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn anh Giang, Cao Văn Giang đã có bài trình bày rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn và với những cái kinh nghiệm và những kiến thức rất bài bản, rất là có sư phạm dành cho các bác sĩ Việt Nam và những người làm siêu âm tim ở Việt Nam. Tôi hy vọng rằng qua bài giảng của anh Cao Văn Giang, chúng ta sẽ học được không chỉ những kỹ thuật siêu âm tim và qua đó là làm thế nào cho bệnh nhân một cách đúng. Cả cái tâm của chúng ta, đó là những điều mà Thank you so much. The new starter geography, but also for echo in Vietnam for many years. So we standardize our practice in scanning echo for patient. And next speaker, I would like to introduce Miss Michelle Fujioka from Center, who will speak about
hemodynamic diastolic function. And you need to review your prior echoes and know what interventions, as well as any clinical information, specifically the heart rate and their underlying conditions. To perform a comprehensive echocardiogram, you need cardiac anatomy and chamber sizes, as well as M-mode and 2D imaging, as well as assessment of the valvular disease by all modalities, including all the different modalities of spectral Doppler. There are many echo study and technical limitations, limited patient positioning, cooperation, limited views, post-operative bandages and discomfort, and patient body habits, among many other things. Here at the University of Washington, we use a bed with a cutout in the mattress to optimize for apical views, and pillows and bolsters aid in patient positioning and comfort. This is not possible, of course, when you're doing portable exams, but you still can bolster the patient with pillows and everything that you can find in the room to help you get the best study. Also, you must optimize the efficiency and technique as you're going along. You can use the imaging probe to guide the use of the non-imaging CW probe, and use color as a guide for optimizing angle to flow as you go along. This is particularly important when you need to distinguish one flow from another. You should use the non-imaging CW to do so. First, I'd like to talk about diastology. There are diastolic function components that are very important to decide the presence or absence of increased filling pressures. Among them, the EE prime needs to be over 14, mitral valve A duration versus mitral valve, pulmonary valve A duration. The pulmonary valve A duration must be 30 seconds longer. The mitral E to A with preload reduction is a very good thing to do if that's in question, especially with a pseudonormal pattern. You do Valsalva and see if it reverts to abnormal relaxation. And also the TR jet velocity is critical. That needs to be over 2.8 meters per second. There are many other components to doing a diastolic function. In particular, you need the LV, EF, and volumes, the LA diameter, the LA volume index, and the LV wall thickness, along with the other diastolic components. It's very helpful to use echo enhancing agents if you can't see the LV and you need to look for LV wall motion abnormalities as well as volume. And also, if you can't get the TR jet, many times you can get it with enhancement. LV wall thickness is very important. Normal wall thickness usually means that there's no diastolic dysfunction. And here, you can see that to get the left atrial volume, you need to do it from two different planes. And this is maybe in a different plane than optimizing the LV. You normally need to move posteriorly and a little bit laterally and line up with the atria, not the ventricles. And make sure that the area length is perpendicular to the annulus. Of course, any Doppler is very dependent on the angle of flow. In this example, you can see that the mitral inflow is directed laterally. Therefore, you need to move the probe one inner space down and not foreshorten, and sometimes move into the axilla to line up to the flow to get optimal traces. Here we see a mitral inflow pattern, and it's parallel to the flow. You use low gain, low wall filter, and at least 100 millimeter sweep speed so that you can accurately measure timing. And now we'll move on to the next component, which is the mitral annulus. And you can see here with the low gain, low wall filter and sweep speed optimized, you can easily measure the A duration. And next we move on to the pulmonary vein flow in the right upper pulmonary vein. Here you see each of the components measured. The A
velocity should be no more than 0.35 meters per second. And again, the duration should be at least 30 milliseconds longer than the mitral inflow to say that is abnormal. And the isovolumic relaxation time, again, you're parallel to flow, and you place the sample volume pan anteriorly toward the aorta and place the sample volume between the anterior leaflet and in the LVL flow tract. And the same other parameters apply. And tissue Doppler at the mitral annulus, you need to make sure that you're parallel to the motion of the annulus and the interventricular septum, and you need to stay on the left ventricular side of the septum. And here you see the E prime should be higher than the A prime. And at the lateral wall, it's the same thing. You need to be parallel to the motion of the posterior wall at the annulus. And also you'll see that the E prime is higher than on the septum. And if that's not true, then it may indicate that there is tamponade or constriction. Here we see the importance of optimizing gain and filter and angle. In the first panel in A, you can see that everything is optimized. You can see the flows very clearly down to the baseline, and it's easy to measure. In B, it's hard to see the sample volume, but it's further down in the interventricular septum. And this is on the same patient, so you see that it's giving you an erroneous trace. And C, the gain is not high enough. It needs to be a little higher. And D, the wall filter is too high to interpret the information. And Valsalva is very important when doing diastology. In particular, we use it to distinguish a pseudonormal pattern and have the patient Valsalva for at least 10 seconds until their heart rate increases. And then what you want to do is see the pattern go from pseudonormal to relaxation abnormality. This, you have to be very aware if you want to interpret the signals that the filling patterns are different according to the patient's age. You can see here, young, middle age, and older, the patterns are very different, as well as you can see below, the pulmonary vein patterns vary as well. And here you can see the parameters for normal, impaired, which is grade 1, impaired and elevated, which is grade 2, and then grade 3. As well, I really like this illustration from Garcia and Klein. It shows the waveforms with the pulmonary vein, TDI, and even color flow. This is a very handy reference to have around. And here's a patient. There's no TR jet, but you can see here that we can still get the information we need. His deceleration time is 390, which is prolonged. His SD is 1.5. His IVRT is prolonged at 148, and he indeed has thick, he has LVH as well. So you can interpret this as a relaxation abnormality. And here in the 2016 guidelines from the ASE and EACVI, excuse me, they have a very good section, and this is an amazing reference for the utility, advantages, and limitations of each of the parameters that we evaluate for diastology. And there are quite a few challenges and exceptions. For diastolic evaluation, mitral stenosis, any significant MAC or MR, aortic fib, and anything you see here makes it very difficult, if not impossible, to evaluate diastolic function. There's a special section in the 2016 guidelines for the assessment of filling pressures in special populations. Here we can see the effect of heart rate on the diastolic flow pattern. Here in the first panel, the heart rate is 62. The E does not go to the baseline, and you would interpret this as a relaxation abnormality. Whereas the same patient with the heart rate at a heart rate of 65, it indeed is a pseudo-normal pattern. And here's another issue
If you have LA stunning post-cardioversion, you can see here on the day of the cardioversion, there's a restrictive pattern. But 3 days later, when the atrial function has improved, you can see that it is really impaired relaxation. Also, transplants can be quite a problem. You can see what looks like a restrictive flow pattern at any point post-transplant, all the way up until several years later. You have to follow the same patient and look at their individual flows. The best way to look for diastolic dysfunction in a transplant patient is the TR jet. And here the TR jet is 3.2 meters per second, which is over the threshold of 2.8. Also, strain is very helpful in these patients. And interpreting, of course, you should use broad perspective. You need to take all the information that you've gotten from the echo, not only the diastolic, but all the other information to form your conclusions. And in formulating conclusions, you need to review the previous echo and include a comparison in the report. Review recommendations specific to the pathology and perform diastolic evaluation in every patient if possible. And like I said earlier, know the utility and limitations of each parameter. Suboptimal data should not be included. No single diastolic variable should be used. And all echo findings, as well as the heart rate and any other underlying conditions should be considered, as well as anything that affects diastolic function. Now I'm going to move on to pitfalls with the evaluation of mechanical and biologic valves. Same thing as for diastolic, you need to know the indication and all the symptoms, but in this case, the date of the valve replacement and the type and the size are extremely important, as well as the height, weight, and BSA. You need to compare it to other echoes, especially if you suspect prosthetic valve dysfunction. And here are the parameters that need to be evaluated. If it's straightforward, you can go mostly by the peak and the mean gradient. Otherwise, you can use all these parameters, as well as making sure you know the presence, location, and severity of regurgitation. You need to use standard and non-standard images. Look from all of these different imaging windows, particularly for aortic valve replacements, and optimize non-imaging probe for an AVR, and use the imaging probe to guide if needed. Here are all the standard views as well as the non-standard views, and these are not only helpful for evaluating an AVR, but they're also helpful for point of care, using any of these windows to image or obtain Doppler, particularly the axilla and subcostal window for point of care. Here's an example of a PDOF probe with the AS jets from each of the different windows. Here you can see that the apex was the highest, but the other ones aren't far behind. Measuring the LV outflow diameter, either with native or prosthesis, is very important. You can see in this illustration where to measure it. Some people prefer to measure it right up at the annulus, but you can measure it anywhere from 0.3 to 1 centimeter from the valve. And LVOT velocity is extremely important. You need to be parallel to the flow, just like you would with the diastology, and you need to not be too close to the valve. If you see here, the Doppler waveform is very clear and there's no spectral broadening. And here we can see the functional, the parameters for mechanical valves. And using this, the simplified Bernoulli equation will work most of the time for aortic valves, but you need to assume that the LVOT velocity is negligible. If it isn't, you can't use the simplified Bernoulli equation. You must use the full Bernoulli equation and take the LVOT velocity into consideration, particularly if it's above 1.5 meters per second. And here we see the values for prosthetic aortic valves. And before
I told you that you need to know not only the valve, but the size. And here you can see the peak, mean, and effective orifice areas for each valve that you would expect. And TEE versus the transthoracic for the evaluation of AR. Transthoracic is usually sufficient, but you should combine both for best results. Particularly anything posterior to the AVR is better, and for endocarditis or dehiscence. And here we see, go back one slide, excuse me. Here we see a mitral valve, and I'll see if I can get this to play. There it goes. This is a 75-year-old man that was post-TAVR. And here you can see a little bit of central flow, but then there's another flow that's very suspect from the area of the aorta. And here on a transesophageal, you clearly see the fistula from the aorta into the alveolar flow tract. Now I'm going to move on to prosthetic mitral valves. Here are the parameters that are most important. The peak early velocity and mean gradients are very important, as well as the heart rate. And you should try to evaluate the presence, location, and severity of regurgitation. Here are the parameters from normal to suggesting significant stenosis. As we all know, with mechanical valves, aortic and mitral, shadowing is a very large problem. As you can see in the illustration, it's much more of a problem for the mitral valve than the aortic valve. Also, for mitral valves, you must assess mechanical valves. You must see the leaflet motion. You should record a longer clip to make sure you see the leaflets and see them a little bit longer over time. Also, M mode is very helpful with this. And as far as evaluation of transthoracic and transesophageal for an MR, TEEs are better suited for MVRs because of the shadowing and masking. And of course, you can evaluate the MR much better. And whether it's valvular or paravalvular, show the jets and where they come from, flow convergence and vena contracta. But it also better detects abscesses, and you can get much better pulmonary vein flow. Here in this example, we have a gentleman that had mitral valve repair with an annuloplasty ring, and he has known severe regurgitation. And here you see later on, he came back with retractable CHF, and you can clearly see the paravalvular leak as well as the central. But over on the other side of the annulus, you can see something moving around. It appears that he also has a vegetation. And you can see that here in the 3D, as well as a large valvular dehiscence. Of course, you must know the early and late complications with all these valves, particularly the patient prosthetic mismatch, dehiscence, and endocarditis, as you've seen on some of the examples I've shown. In summary, for prosthetic valves, you must obtain a comprehensive echo in all patients if possible, and refer to the normal Doppler values for prosthetic valves and all the parameters. Use standard and non-standard windows, obtain quality data, and use all the resources to maximize as far as patient positioning and comfort. And of course, combine transthoracic and TE for best results, especially if prosthetic dysfunction is suspected. And thank you very much. Thanks very much to Michelle. Sorry for the technical difficulties here at the end. Next, we will have Egle Bordulis
from Dartmouth in Lebanon, New Hampshire, in the United States, will give us some insights on optimization of color Doppler. Good evening. My name is Agla Burdulis. I work at color Doppler echocardiography is an automated version of pulsed wave Doppler. It is also known as a real-time imaging. We are enthusiastic users of this amazing non-invasive technology which is so visual and helpful in our everyday practice. The colors assigned to blood flow towards the transducer are shades of red and white, and colors assigned to flow away from the transducer are hues of blue. The color flow map encodes information about direction as well as velocity of blood flow. Once an anatomical image is obtained, the colors is turned on, and velocity filter and color gain setting must be optimal. The major advantage of color Doppler is the rapidity with which normal and abnormal flow patterns can be visualized. And limitations, color Doppler may pick up artifacts from heart muscle and valve tissue. Color Doppler may miss low velocities and the flow signal is weak. Also, color Doppler may be limited by unavailable and satisfactory acoustic window. Application of color Doppler. Color Doppler can identify localized quantitative stenotic lesions of valves, estimate the severity of regurgitant lesion of the valves. 4 steps for using color Doppler when 2D image is obtained. Activate color Doppler, adjust area, adjust scale, and gain. In Journal of American Society of Echocardiography, a new echocardiographic sign was recently described associated with mitral regurgitation. Horizontal splay of the color Doppler signal along the atrial surface of the valve may indicate significant regurgitation. Splay is likely generated as a side lobe artifact due to high flux regurgitant jet. Color Doppler is easy visually understandable. It allows us to make multiple useful measurements. For everyday seen mitral regurgitation, color Doppler offers 3 essential measurements: color jet area, vena contracta, pisa or flow convergence. Sonographers in our everyday practice encounter color Doppler or pulse spectral Doppler aliasing. Pulsed ultrasound doesn't have a particular upper limit for displaying the Doppler shift. It's commonly known as the Nyquist limit. High velocity blood circulation causes Doppler shifts beyond the Nyquist limit, resulting in aliasing. Often aliasing is visible as a bright and turbulent flow in color Doppler. How can we avoid aliasing artifact? In our everyday practice, we use 2 techniques: decrease the pulse repetition period or increase PRF and the Nyquist limit pulse repetition frequency.
Applying the low-frequency transducer to create a small Doppler shift of blood flow velocity. When sonographer adjusts the scale to its maximum, the system's pulse PRF is almost increased to its maximum, so is Nyquist limit. The disadvantage of this method is that higher PRF reduces sensitivity to low velocities. It also doesn't work with very high frequency velocities, as releasing artifact will persist. Selecting a lower frequency transducer to avoid aliasing. Lower shifts are less likely to exceed Nyquist limit or speed limit, and therefore are less likely to alias. Aliasing artifact is associated only with pulse Doppler. It never appears with continuous wave Doppler. We like color Doppler because it is so easy to visualize. We cannot imagine our everyday practice without it. Color equals velocities and grayscale equals anatomy. Velocity mode provides information on flow direction and speed. Black region in the middle of the color map indicates no Doppler shift. Colors above indicate moving towards transducer, and colors below indicate blood cells moving away from the transducer. The closer the color is to the black strip, the lower is the velocity. Variance mode provides more information than velocity mode. In addition to direction and speed, variance mode distinguishes laminar flow from the turbulent flow. In variance mode, colors on left side of the map indicate laminar flow, normal flow patterns. Colors on the right side of the map indicates turbulent flow associated with pathology. Thank you very much for your attention. That will be it for my talk today. Thank you so much, Michelle, for the wonderful presentation. And next speaker, we would like to introduce Ms. Daniel Labadie from Mount Children's Hospital, Ann Arbor, USA, who will give the presentation on tips and tricks for scanning children. Hi, my name is Danielle Labadie, and today I will be talking to you about tips and tricks for scanning children. So, to me, there are two major components to a pediatric echo. The first being working with the children themselves, and the other being working with the machines. Working with children, I feel like you must approach everything with patience and flexibility. I start by explaining the test in simple terms, saying things like, I'm going to take pictures of your heart. I try to use non-threatening language. For example, I try to avoid using the words like probe or transducer and use words like camera or sometimes even magic wand. I even sometimes have the children hold the camera themselves, kind of touch the gel and kind of get a feel for it, just so they know that nothing's going to hurt, and try to reinforce the fact that this is not a painful test. If there's parents there, I always try to have them help, record their help. I'll have them lay in bed with the child, kind of hug and swaddle them, kind of keep them calm using what they can. I've had parents sing to their children or use whatever distractions they brought along with them. If it's a baby, I'll have them feed them a bottle or some snacks. For older kids, if there's movies or little toys available, always utilize those to your advantage. Kind of try to distract them from what you're doing.
Also, depending on the situation and resources available to you, sedation may be an option as well. For small babies, I like to swaddle them to keep them calm. So here in this picture, you can see I've done a sort of modified swaddle. This allows the chest to stay exposed, so it kind of keeps the arms pinned down by their sides. And sometimes I'll use a second blanket to kind of keep their legs all snuggled in as well. This picture, you can see I have one of the nurses laying with a kid to help with the echo. So she helps keep the pacifier and keep them calm. But then also it was helpful for suprasternal notch pictures because she was able to slide her arm kind of underneath the child's neck to kind of hyperextend that neck for good arch pictures. When we don't always have an extra hand available to us, but you can also use a rolled up towel or a blanket as kind of a roll under the neck that can also help with those images. Sometimes even after all of that, you still get a difficult child, and that's okay. So in these situations, it's always just important to prioritize what information you need to get. What is the indication for the exam? With children, you never know how long you're going to get. Sometimes you have 5 minutes of calm before your baby starts crying or the child gets upset and you need to kind of refocus things. So I always try to go for the important things first. Now, this may kind of vary depending on your institution. Maybe they want you to go in a certain order, and that's okay. But if you are able to have that flexibility and kind of go and take images in whatever order you want, I always go for what I feel like is the more important things first. So if the indication is, let's say, for example, pulmonary hypertension, I go for that tricuspid regurgitation jet. I go for the right heart function. I go for septal position before I spend my time kind of wrangling a kid to look at, the aortic valve. Just kind of prioritize what information is needed. Also, if kids are squirmy, I find it helpful to physically keep my hand on the child while the patient's moving. So as they're moving around, I kind of just follow them along with it. And then that way, when they calm down again, I just have to do minor adjustments to get my perfect picture, and I don't have to refine my whole window again. And I find that very helpful. Now to move on to the more technical side of things. One of the most important things when scanning is using the appropriate transducer, and it may be different through different parts of the exam, which I'll kind of talk through a little bit later. One of the attendings I work with likes to say, if you don't get more than one transducer dirty, you're not doing your job right. Now, I know depending on your resources, you may not have multiple options available to you, and that's okay. There are still other things you can work on, like optimizing gain and compression settings and utilizing all windows, including some of the non-standard windows that you don't typically use. Everyone knows how useful a standard peristernal or apical windows are, so I'm not going to talk about those. I'll talk about a few other ones that are helpful with children. So in this clip here, we have a subcostal coronal sweep, which is a great view in pediatrics because you learn so much from just one clip. So in this picture, we can see hints of a few things. We get an idea of situs, how many atria there are, how many AV valves there are, how many ventricles, ventricular function. We can see that there were crossing outlets, crossing great arteries. There's so much information that we just learned in just this one sweep. And if you were to put color on as well, you'd learn even more. You can learn about shunting, you can learn about valve regurgitation, so much. Well, let's talk about some of the technical aspects. So here, we're in an appropriate depth. And this is also very important when you don't have multiple different transducers available to you. So if you have a small child, but you only have adult cameras available to you, just remember to adjust your depth. You don't need to scan through the child to the bed to everything else. We're looking at the heart. Make sure your depth is appropriate. You have a nice big picture of the heart on your screen. Also, we have our focus here at an appropriate position. It's kind of in the middle of the screen where the heart is at this time. We also have appropriate gain settings. It is the same brightness all the way through. We don't have an extra bright foreground and dark in the background. Use those TGCs and overall gains to your advantage here.
So here I have an example of an appropriate time to try switching transducers. For the majority of the study, I was using the S9. It was a small child, and this was appropriate for the 2D images. But when trying to do Doppler, as you can see, I'm trying to get a tricuspid regurgitation in this picture. It wasn't a complete envelope. I'm not really sure where the end is. I don't really have a good estimate of RV pressures. You know, is it at 2 meters, 2.5? Is it more than that? Are we missing something down here? It just was not a full envelope. So in these instances, you want to move to a lower frequency transducer, if available to you. So I moved to the S51. And this, although it's still not quite the complete envelope, it has a lot stronger signal. We get a sense of where our tricuspid regurgitation is. We know that it's probably around 3 meters per second here, which is a big difference from before. So imaging coronaries is another example of when it's appropriate to switch transducers. So for this study, I did the majority of this study with the S51. That was appropriate for the majority of the 2D images. But when looking at coronaries and those high resolution pictures, they're very detailed, you want to switch to a higher resolution transducer. You want to do a higher frequency. So I switched to the S9. So see here, you can start to maybe see a hint of a coronary, maybe there, but it's a little fuzzy. So we need to adjust our settings and switch transducers. And that's what I did in this image here. And look how beautiful that came out. So higher frequency transducer, and then also when imaging coronary arteries, there's a couple other tricks you can do. As you saw in those last pictures, I prefer to zoom in on what I'm looking at. In this picture here, it's more zoomed out, but that's still, we have a still focus on the arteries themselves, and also they changed the color map, which is always a good idea as well. Also, you can adjust gain settings. Turn your gain down. You don't want an overgained picture where it's just white everywhere. You're going to fill in those little tiny coronary arteries with the white, and you're not going to be able to see them. So similar to that, you want to turn your compression down. Get more of those black and whites and less of the grays. You want those crisper, finer lines looking at those coronaries. You want to fill these with color to prove color flow. I suggest making a small color box, put it right over the coronary artery that you're looking for. Don't have it color the whole page, just look at what you're looking at, the coronary artery here. And then once you have a small color box set up over where you're looking, turn your Nyquist limit down. This is going to be a low velocity flow through this area and diastole. So drop that Nyquist scale down. As I mentioned before, it's not just settings, but utilizing non-standard windows. Here is an example of a ductal view. Now this can be obtained from a high left parasternal with an indicator at noon or 1 o'clock. So from the suprasternal notch, images drop down back onto the chest and that high left chest to get this view. This is descending aorta here. This is pulmonary artery here, and then in this patient, they actually have a ductal stent, which is what you're seeing here. But there's no stent, this is where you see that PDA. This is a great visualization of the duct. This is also the best place to view coarctations. Because with coarctations, that narrowing is going to be right next to where the duct closes, right? So that's going to be your biggest area of narrowing. So this will give you a great visualization of if there's a coarctation, if that's what you're looking for, if there's that posterior shelf of the arch. It'll give you a great place for sometimes even Doppler signals and measurements of the arch. The last non-standard plane I'm going to show you is the right sternal border or the right parasternal window. Most people associate the right parasternal with obtaining aortic valve gradients in AS patients, which is great, but often forget that you can also visualize the right SVC as it enters the right atrium from this window, especially in smaller children that have beautiful windows here. Here you can see this is the right SVC as it enters the right atrium here. This is the atrial septum and left atrium behind here.
So this is another great place to look for ASDs if you put on color like they did here to show if there's any shunting across the atrial septum. It allows you a great view of the SVC if you're concerned about any SVC narrowing, or if you have lines that go through the SVC or ECMO cannulas that go through the SVC. This is a great place to view. That's also a great place if you're worried about anomalous pulmonary venous connections. If there was a anomalous right pulmonary vein to the SVC, this is the best place you would be able to see it. And that's all I have for you today. Thank you. Wonderful. That is a very, very practical talk about imaging children. Next, we have a real treat. One of our most specialized and seasoned sonographers from the Massachusetts General Hospital, Ms. Jane Marshall. She is going to present all of her wisdom, well, maybe only some of her wisdom in a short period of time. She has much more on the optimization of spectral Doppler. Thank you very much for this kind invitation. I'm honored to be included in this annual Congress of Cardiology. I have no disclosures. I was asked to speak about optimizing spectral Doppler. As we know in our exams, we include both pulsed wave and continuous wave Dopplers, and they have both advantages and disadvantages. The pulse wave Doppler, the peak velocity is limited by the Nyquist limit. However, it allows for interrogation of flow at a specific location, where CW Doppler allows for high velocity recordings, but there's range ambiguity, where flow will be recorded anywhere along the Doppler sample line. These are complementary Doppler modes, and it's important to utilize both to define both accurate location and velocities. It's important to know the normal range of velocities for the various valves. I've included the normal ranges for adults. It's also important to know and recognize normal and abnormal Doppler profiles. And if you see a Doppler velocity or profile that looks abnormally high, then you may need to do further investigation to determine what the pathology is. There are several factors to consider when you are optimizing your spectral Doppler. A strong ECG, alignment of the cursor, placement of the volume, size of the volume, baseline filter, Doppler spectral scale, the position of the baseline, the sweep speed of the tracing, gain, and optimal number of cardiac cycle recordings. It is important to have a strong ECG for Doppler recordings for accurate interpretation of flows. As we can see in the top panel, it's a very poor signal where waveforms are not easily seen, and the machine thinks that the patient's heart rate is 189 beats per minute. The middle panel, the gain is too low, and we can hardly appreciate any waveforms. The bottom panel is just right. We see a strong QRS, T wave, and P wave. Also, it is important to recognize if there are PVCs or other arrhythmias that will impact the spectral tracing and the velocity recorded and measured. For example, in aortic stenosis, if there is a PVC, the following beat is impacted and the gradient for that beat will appear falsely higher. So as a tip, always show the preceding cardiac cycle on the spectral tracing, especially for flows that will be measured for gradients. It is important to remember blood flow is in 3 dimensions to keep in mind that z-axis for optimizing the tracings. Alignment of the Doppler cursor is paramount to recording optimal Doppler flow information.
That line, sample line, should be aligned as parallel as possible to the blood flow interrogated. Less than 30-degree angle. If it's greater than a 30-degree angle, velocities will be underestimated. The best two-dimensional image may not be the best location or angle for the best Doppler signal. Important to keep that in mind. The sample volume must be placed in the correct location for optimal pulse wave Doppler information of the various valves and for the correct interpretation of the various blood flows. For example, the mitral inflow velocities. It's important to place the sample volume at the tip of the mitral valve, as we see in the middle panel, which is the correct placement. The left panel, the sample volume is too far into the left ventricle. The right panel, it's too far into the left atrium, and you can see how this has impacted the signal compared to the correct location. Color flow may help guide the pulse wave sample volume placement, especially in low velocity flows, such as your pulmonary vein flows or hepatic or the KB flows. And here we can see on the right where the color flow made it very easy for us to place the sample appropriately so we could get a strong spectral Doppler. It's also important to keep the sample volume size in mind for the structure and blood flow to be interrogated. If the size of the sample volume is too large, the signal will be noisy. If it's too small, you might miss information. The average size is 3 to 4 millimeters, but that may need to be altered as needed. We can see the examples below. The sample size on the left is 20 millimeters, and that's much too large. As you can see, it's very noisy. The correct sample size is on the right at 3.5 millimeters, and there we can see nice laminar flow, very easy to measure. Another factor to consider is the filter. If it's set too high, then the lower velocities are not represented on the tracing, and it may be difficult to interpret the Doppler information. On the left-hand panel, we see the filter is optimized for the flow interrogated, and on the right, we can see the filter is set too high and low velocities are not seen. This is especially important, for example, in severe aortic insufficiency. If you're looking at the spectral tracing and the filter is set too high, you may miss those flow reversals so important to the diagnosis. Another setting that we can modify is the scale. And by knowing what the expected Doppler velocities are for a given valve or a vessel, the scale may be optimized for best visualization and recording. For example, aortic insufficiency, we know those flows are approximately 4 meters a second, so we can optimize the scale so we can appreciate the entire envelope of that aortic insufficiency jet and not miss those peak flows. On the other end, pulmonary venous flow ranges from about 0.6 to about 1 meter a second. And here, we've also adjusted the scale so we can appreciate those waveforms very clearly and crisply. Another setting to optimize is the baseline position, because we want to visualize flow both above and below the baseline. The panel on the left shows the baseline is set too low and the peak velocities are not clearly seen, where the panel on the right allows peak velocities to be visualized. The sweep speed setting is important to adjust appropriately for diagnosis. 50 to 75 millimeters a second shows a representative set of beats, approximately 3 or 4. The faster speed of 100 millimeters a second is important to utilize for accurate measures for gradients, velocity time intervals, measuring a slope, timing of flows. The slow rate of 25 millimeters a second
is very useful to evaluate physiology which may be linked to the respiratory cycle, for example, tamponade physiology. This may also be helpful to have paired with the respirometer. It's important to keep the sweep speed setting in mind to adjust for various arrhythmias and various heart rates. Here we just have examples. In this panel, we see 50 millimeters a second, and we are able to see 4 strong beats of the mitral valve. And here, as we go through 100 to 150, we spread that out, making it a little easier for measuring timings and velocities. And in the bottom panel, we see that we are able to see number of beats, and if there were any respiratory impact, we would appreciate that in the 25 millimeter sweep. Always important to optimize gains, compression and reject, so that the signal is crisp and the mode of velocity is well visualized. On the left-hand panel, it's a little overgained, and we can see feathering of the signal, and it's difficult to make out the peak modal velocity. On the right, we're able to see a nice envelope of that spectral Doppler. It is important to use a variety of views for the complete Doppler examination, and also to consider adding additional views that might allow you to be more parallel to the blood flow for the most accurate Doppler evaluation. In summary, be aware of the flow that you are interrogating and its normal appearance, both in profile and velocity. Color flow may help with the alignment and placement of the sample volume for obtaining the best signal. Remember to try various windows so the Doppler sample can be as parallel as possible for the best blood flow assessment. And also to remember, even when the two-dimensional images are not optimal, sometimes the spectral Doppler may be strong and save the day, so don't give up on that. Thank you very much for your attention, and thank you for the invitation to participate in this Congress. That was wonderful. You know, one of the unfortunate things about the fact that we cannot be with you there in Vietnam is that many of you are not going to have the opportunity to learn from our wonderful sonographers who are so good at teaching. Jane, thank you so much. That was such a practical and excellent review and very timely, always timely. But thank you again. Next up, we're going to have Jennifer Tresness. Jennifer is at Madigan Army Medical Center in Tacoma, Washington, or near Tacoma, Washington. And she is going to talk to us about imaging a patient with tetralogy of Fallot. Hello, my name is Jennifer Tresness, and I am the Technical Director of the Pediatric Echocardiography Lab at Madigan Army Medical Center on Joint Base Lewis McChord in Washington State. I would like to thank the Vietnam National Congress of Cardiology for allowing me to participate today and to share with you imaging patients with tetralogy of Fallot. I have no disclosures. Tetralogy of Fallot is the most common cyanotic heart defect, and as survival of patients born with this congenital defect steadily increase due to improved surgical intervention, so does the need to follow them with echocardiography. In reviewing the important aspects of scanning patients with tetralogy of Fallot, we will cover imaging goals of early evaluation as well as post-intervention or surgery, specifically PDA stenting, transannular patch with ventricular septal defect closure, and right ventricle to pulmonary artery conduit. We will also touch on associated cardiac findings. First, we will evaluate the VSD component. The anterior malalignment VSD, which is a distinguishing characteristic of tetralogy of Fallot, is created by the infundibular septum being pulled anteriorly away from the muscular septum.
This is best visualized in the parasternal long axis and parasternal short axis views, where we measure from the conal septum near the right coronary cusp to the muscular crest of the septum. Next, we will determine the ventricular shunt direction and magnitude using color Doppler. Noticing a bidirectional or right to left shunt in cyanotic tetralogy of Fallot in the setting of severe pulmonary stenosis or pulmonary atresia, and seeing a left to right shunt in the setting of a more mild pulmonary stenosis or pink TET. We want to make sure to sweep through the rest of the ventricular septum looking for additional VSDs. As a result of the anterior malalignment VSD that we just discussed, we are left with an overriding aorta, where the aortic root straddles the interventricular septum. This can be well visualized in the parasternal long axis imaging windows and also in the apical and subcostal views. Here we have a beautiful example of an overriding aorta visualized from the apical window, where the straddling of the interventricular septum by the aorta is very clearly seen. Moving on to pulmonary outflow obstruction, we need to fully investigate the right ventricular outflow tract subvalvar area for infundibular stenosis and muscle bundles that may be present. We need to evaluate the pulmonary valve for absence, atresia, and dysplasia, as the pulmonary valve is often bicuspid in a setting of tetralogy of Fallot. The main and branch pulmonary arteries need to be assessed and measured accurately, as size is important for surgical considerations. We also need to determine the source of pulmonary blood flow, evaluating for presence of a patent ductus arteriosus or aortopulmonary collaterals, or a combination of the two. Here we have an example of mild right-sided obstruction in the case of mild pulmonary valve dysplasia, where we can see doming of valve leaflets in systole. In contrast to this clip showing severe obstruction in the setting of tetralogy pulmonary atresia, where no main pulmonary artery is visualized in this parasternal short axis view, and the branch pulmonary arteries are being fed solely by the patent ductus arteriosus. For imaging goals in early assessment of patients with tetralogy of Fallot, I wanted to highlight how important it is to define coronary artery anatomy. Coronary artery anomalies occur about 5% of the time in patients with tetralogy of Fallot, with the most common being a left anterior descending artery arising from the right coronary artery and crossing anterior to the right ventricular outflow tract. For obvious reasons, this can be disastrous if not discovered prior to surgery. Ductal stenting, while not the most common intervention for tetralogy of Fallot patients, in cases of severe pulmonary stenosis or pulmonary atresia, ductal stenting may be chosen as a temporizing measure, making it the earliest post-intervention echo assessment that may be needed. Here you can see the ductal stent with left to right shunt supplying blood flow to the branch pulmonary arteries. Here is an image from the same patient 1 month later, as we follow them to confirm continued patency of the stent, size of the branch pulmonary arteries, and evaluation for progression of stenosis. Moving on to imaging post-transannular patch. It is important to assess residual pulmonary obstruction as it's not uncommon to have residual gradients. We want to evaluate for the presence and severity of pulmonary insufficiency, as well as the presence and severity of right ventricular dilation. We also need to evaluate the VSD patch for any peripatch leaks, which are present about 25% of the time. Here we have an example of free pulmonary insufficiency status post-transannular patch demonstrated with color and spectral Doppler. With severe pulmonary regurgitation, the end diastolic volume of the right ventricle remains higher than normal. And eventually, the right ventricular diastolic pressure and chamber size increased due to the backflow of blood to the RV. Here on the left, we have an example of severe free pulmonary insufficiency, which is defined by insufficiency that extends up into the branch pulmonary arteries. A patient with transannular patch result of mild insufficiency is seen on the right. As a result of the pulmonary insufficiency created by the transannular patch repair, RV dilation from RV volume overload is a common finding. Here is another image from one of our tetralogy patients showing right ventricular and right atrial dilation. The ventricular septal defect repair also needs to be assessed for residual shunts and patch leaks.
This image shows the patch of the perimembranous septum well. This video of the peristernal short axis view shows a peripatch leak post-VSD patch repair. Imaging goals post-RV to PA conduit are similar to traditional repair with the exception of conduit assessment. Here we have a 2D and color video of a 12mm Contegra valved RV to PA conduit, demonstrating mild residual branch pulmonary artery stenosis. On some patients, subcostal imaging can also give you a great assessment of an RV to PA conduit. Here is an image of some branch pulmonary arteries at the end of the conduit. The most common additionally seen cardiac findings in patients with tetralogy of Fallot are a right-sided aortic arch, present in about 1/3 of patients, a secundum ASD, which is also present in about 1/3 of patients, and a persistent left superior vena cava with anomalous drainage to the coronary sinus, which is seen in approximately 10% of patients with tetralogy of Fallot. Finally, I would just like to highlight the importance of following the left ventricular function in our tetralogy patients. Despite tetralogy being a disease of the right-sided heart structures, assessing left ventricular function using shortening fraction, tissue Doppler, global longitudinal strain imaging, and 3D volume imaging are all recommended. In conclusion, I hope that you have enjoyed this review on the important aspects of scanning patients with tetralogy of Fallot. Thank you. Thank you so much, Jennifer. That was very, very practical. Excellent job. Next, we are very honored to have Nikhil Pasumarty from Columbia University Medical Center. You've already heard about his extensive experience scanning patients not only in New York City, but also in Nepal. And we have given him the challenging but very interesting title, Creativity in Congenital Heart Disease. We're very honored to have him present this topic. Hello, my name is Nikhil Pasumarty, and I'm going to be talking about creativity in congenital heart scanning. There's a standard protocol provided by each institution. Alternative imaging plans may be used in addition to standard protocol images. There are numerous ways to be creative when scanning CHD patients. There's the right upper pulmonary vein, the right anterior oblique view, coarctation, aortic stenosis, and X-plane are some examples we're going to be talking about today. The first view is acquiring the right upper pulmonary vein in the subcostal sagittal view. To do this, we're going to start off in the standard bicaval view in the short axis plane. You're going to focus on the right upper pulmonary vein, and you're going to angle the probe anteriorly and slightly turn the notch counterclockwise. As you can see on the right here, you can see flow from the right upper pulmonary vein enter the LA. This is your SVC, your RA, and your IVC down here. In additional view, you can see the right upper pulmonary vein is the right parasternal view. To do this, you're going to start off at your standard right parasternal view, and you're going to turn the notch 90 degrees, focusing on the right upper pulmonary vein. On the bottom, you can see the right upper pulmonary vein here and over here. You're going to focus probe on the right upper pulmonary vein, and you're going to turn the notch 90 degrees. And here, after you turn the notch 90 degrees, you can see the right upper pulmonary vein draining into the LA. And this way you can also see the right lower pulmonary vein. Next is the right anterior oblique view in the subcostal window. This is also called the tetralogy of Fallot view. To do this, you're going to place the probe in the subdiaphoid window, and your notch is going to be directed towards the 1 or 2 o'clock position. This is similar to the parasternal short axis view.
It's just a bird's eye view. This is also a good view to see the conal septum and the RBOT. On the bottom, you can see the conal septum and see the RBO outflow tract right here. This is a patient of a VSD repair using the TAT view. Over here, you can see residual VSD entering the RV, and you can see the RBOT area right here. Next is a suprasternal notch view. Depending on the patient, you may have to lower the probe position on the patient's chest to properly visualize the aortic isthmus. This is very important in patients with coarctations. You are also able to see the takeoff of the left subclavian artery in relationship to the coarctation. You will also be able to visualize the anterior and posterior ridge in these patients. So on the left, we have a standard suprasternal notch window. Nothing really stands out in the isthmus area. On the right, you can see that there's a color flow turbulence in the isthmus area. As we move the probe more lower on the chest, we focus on the aortic isthmus area. You can actually see the posterior and anterior ridges, and you can see the cause of the aortic coarctation. And on the right, you can see the subclavian artery in relationship to the coarctation. Kind of hard to see here, but they're sweeping, but you can see that red flow enter at the site of the coarctation or just below it. Next is aortic stenosis from the right parasternal view. You're going to start in a standard right parasternal view. You're going to angle the probe leftwards towards the aorta. This is a good view because the Doppler is parallel with the blood flow. Be careful because the pressure gradients may be overestimated from this view. It is also helpful in patients with difficult suprasternal notch windows and adults. In this clip here, you can see the sonographer starts at the standard right parasternal view and the angle towards the aorta. On the left, we have a standard apical 3-chamber here. You can see the LVOT. It's hard to see the supravalvular area of the aortic valve. And on the right is the right parasternal view. You can see the supravalvular area of the aortic valve, and you can see it's a good lineup for the CW Doppler. Next, we're going to be talking about difficulties in parasternal short axis windows. And due to many reasons that cause limitations in imaging windows, sometimes alternative positions can be considered. If standard parasternal short axis function images are unable to be acquired, body position can be altered. To do this, the patient is laying in a left lateral decubitus position. The upper body is elevated to 45 degrees and tilts forward. This allows for a better window in which a true parasternal short axis can be acquired for qualitative and quantitative analysis. Next is difficulties in parasternal images. Again, due to chest wall abnormalities or lung artifact, sometimes parasternal images can be acquired from the right chest. The probe is placed on the patient's right chest, not just directed towards the left shoulder. Parasternal short images can be acquired from this angle. It is important that this view is used to visualize for LV function and size. Be careful because RV size can be overestimated from this angle. On the left is the patient parasternal short axis window in the standard parasternal short axis probe position. As you can see,
you can't fully see the RV, and full LV segmental analysis cannot be efficiently defined. Once the probe placement is moved to the right chest, you can better evaluate the RV size and the RV function and the LV size and function. Next is explain. Ultrasound technological advancements are continuing to take place. Once limited to only TE probes, explain is now available on TTE probes. Simultaneous biplane imaging can be used in a multitude of ways for function analysis, thrombi, and surgical repairs. Here we have a single ventricle patient with Fontan. On the left is the apical 4, and you can see an echogenicity in the Fontan pathway. On the right is the apical 2, and then you can see a cross-section of the echogenicity in the same real time. In conclusion, scanning in patients with congenital heart disease can be challenging, but utilizing creative scanning techniques can help in acquiring crucial information. It is important to acquire as much information as possible. Beyond the standard protocol, a creative approach can be taken that obtains images from a non-standard imaging plane. A creative approach can be taken, but it is important to remember the anatomical orientation when acquiring non-standard views. Thank you very much. Thank you very much, Nikin Pasumari, for the wonderful and very creative presentation. May I ask Professor James Kirkpatrick, should we have a question and answer for ASE speakers, and then we will move to the case simulation? Yeah. Certainly. Sounds like a very good idea. Are there any questions from the audience? Yes. May I have a for Jane Marsan? For patients with high cardiac output, can you give advice, for example, how we recognize, which size we recognize that the patient has high cardiac output on pulse, on spectral Doppler and color flow Doppler? Thank you. Well, I think you'd want to make sure you optimize your signal if you want to try and estimate a cardiac output using your LV outflow track. So I would make sure you get very strong recordings of that. Yes, yes. Mm-hmm. I'm not sure that I can comment about the color flow Dopplers specifically, but I think your spectral Doppler may be more useful in helping with that. I don't know if anyone else wants to chime in or not, but. Mm-hmm. Thank you very much. And one more question. When we want to get the optimal gradient through NVOT in hypertrophic cardiomyopathy or intracardiac gradient, it is sometimes very difficult to get out the interfere of the mitral regurgitation jet. So how can you, please advise on this? Jane Masson and Egle Bertulitz.
It is very challenging. And I think it's one of the hardest things to make sure you can separate out the MR from the outflow tract gradients. It is important to always record a mitral regurgitation flow and get that peak gradient. Also look at your blood pressure. But I think it just takes very systematic approach to trying to angle and be as parallel as possible to that flow. But I think you really have to be very careful with your sample from the mid-ventricle up through the outflow. But it is very challenging to splay out the two different signals. Thank you. Thank you for your explanation. And can we use the high PRF in this case? We usually do not in our laboratory. Yeah. Thank you. And I'm not sure what other people's experience is, but we usually do not. Yeah. Thank you. James, can you give a comment on the speaker's presentation? Yeah, so I'm so glad that each of you was able to join us. It were excellent presentations covering a wide variety of topics. Although my specialty is not congenital heart disease or pediatric echo, it was very interesting to hear about the different important aspects of creative imaging and imaging and tetralogy of flow patients. And I wonder if maybe Nikhil and Jennifer, if you could comment on some of the pitfalls that you see in imaging children with congenital heart disease. What are some common mistakes that people can make that maybe we can avoid? Jennifer, could you go first? Yes, sir. One thing that's very important to do is to just stick with your protocol. When you're scanning a patient where you don't know that the ventricle that's on the left side of the body is actually the morphologic left ventricle, things can get confusing really, really quickly. So you kind of have that protocol that you go through and kind of check all the boxes and just don't get lost by that huge VSD or don't get distracted by that aliasing that you see out of the aorta. You just kind of have to go along the path, because if you don't, you're just going to really get confused quickly. Very good wisdom. Nikhil, anything that you see that people can avoid? Not exactly what Jennifer says, totally right. It's also important to have patience. A lot of them are children, babies. You're dealing with the parents also. Just have to remember to take it in a systematic approach, like Jennifer was saying. Yeah, absolutely. Yang, can you tell us a little bit about your experience in scanning patients in the United States and also having obviously a great knowledge of Vietnam and understanding? What sort of wisdom do you think is important for Vietnamese physicians at this point who are doing the scanning in Vietnam to understand about doing an echo that is short enough to be efficient, but at the same time actually gets the adequate views that are actually able to help the patients? Yang, I think you're muted. Yes, sir. Can you hear me now? Yes, we can. Yes. Thank you for asking that question. I did have some experience scanning at Children's Hospital number 2 in Saigon for roughly about 3 months prior to my graduation, and I have seen quite a few pediatric scan
echo scan prior to my, starting my work at UW Medicine Northwest campus. And to answer that question, I would say many of the study that already been, many of the echocardiogram for children, and if I may assume also for adult, that are performed in Vietnam are already performed on a focus protocol, targeting just the to answer the indication of the exam for that particular patient. So, and I mean, as far as wisdom and purse for this technical job, I would say for the technical difficult patients, it's a very hands-on technical job, whereas you have to feel it. Sometimes you just feel it, the finest movement and the finest tilting, panning, turning, or having the patient position flat, supine, or left lateral decubitus to get the view that you want. You really have to think out of the box at some time when you come to technically difficult patients. And in my years of scanning, when I approach a technically difficult patient, that's how I approach. I approach it with an open mind. I don't know whether the standard classical window will be there. So I would try everything I can, including if I can't see the heart. Sometimes the heart is not even aligned with your sternum, or due to many different factors in the patient's body habitus. The heart can lie up all the way in the armpit, where you can actually find the apical there, or all the way to the right sternum to find the parasternal left or short axis, due to either pleural effusion or just the chest deformity that patient actually have. So as far as having those, you just have sometimes step back too, during your scanning while you're frustrating. Why I cannot find this window for the patient? Take a breath, and then reassuring yourself that you can do this and try another technique. Like I said, sometimes thinking outside the box like that can help an echocardiographer to actually be able to answer an indicated question on your exam. Oh, very good. Very wise words. I think those are all excellent, and we certainly have had wonderful contributions from all of our sonographer experts here, and I think all of us are going to be better scanners after seeing these presentations. Thank you, sir. May I have May I have one more question? First, a very small question for Jane Marson. In Vietnam, we have many patients with the cancer, and when they come at a very late stage, they have metastasis tumor in the heart, and sometimes we try to figure out if the tumor, if the mass has the vascular in this, has any flow in that. So is the color flow or pulse Doppler can helpful in this situation? And
I think we have seen flow, vascular flow in some tumors. And I think the key to that is to lower the scale, your Nyquist limit, on your color flow Doppler. Because we have seen vascularity in various tumors. We had one not that long ago that was in the involved some of the coronary vessels in the pulmonary outflow, the right ventricular outflow tract, and reducing the scale really allowed that vascularity to show itself. Thank you. You're welcome. Yes, thank you so much for wonderful explanation. Yeah. Thank you, everyone. And now we would like to move to the two interesting cases. And I would like to introduce Dr. Đỗ Thúy Cẩn, who represents the case of echocardiographic assessment of left ventricular dysfunction. Yeah. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đại biểu, tôi là bác sĩ Đỗ Thúy Cẩn đến từ Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta đều biết đánh giá chức năng tâm thu thất trái luôn là bước cơ bản đầu tiên và quan trọng nhất trong bất kỳ quá trình siêu âm. Xác định lý tim mạch nào. Trong khuôn khổ bài hôm nay tôi xin trình bày các phương pháp đo phân suất tống máu thất trái. Các thông số khác xin để lại dành sang lần sau. Ta sẽ bắt đầu với mặt cắt chụp dọc cạnh ức trái. Bệnh nhân nằm nghiêng trái để tim sát vào thành ngực, không bị phổi che cất để có hình ảnh nét. Có hai phương pháp đẩy đo, đó là siêu âm M1 và siêu âm 2D. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Hội Siêu âm Tim Hoa Kỳ thì nên sử dụng siêu âm 2D. Các chỉ số kích thước thất trái cơ bản và phổ biến nhất cần được đo bao gồm đường kính thất trái cuối tâm chương hay DD, đường kính thất trái cuối tâm thu hay DF. Từ những thông số này sẽ cho phép ta tính được thể tích thất trái cuối tâm chương VD, thể tích thất trái cuối tâm thu VS và chức năng tâm và phân suất tống máu thất trái ES theo phương pháp tích khôn. Ở bên tay trái màn hình của các bạn là minh họa được đo đường kính thất trái cuối tâm chương. Và bên tay phải màn hình các bạn là minh họa đo đường kính thất trái cuối tâm thu. Đường kính thất trái cuối tâm chương DD sẽ được đo tại thời điểm trước khi van hai lá đóng lại hoặc khi kích thước vùng thất trái lớn nhất. Nếu thất trái giãn thì ta nên đo ở vùng thất giãn, nhưng cũng đảm bảo là trước cột cơ van hai lá, không bắt buộc ta phải đo sát bờ van. Đường kính thất trái cuối tâm thu ta đo vào thời điểm trước khi van hai lá đóng lại, trước khi van hai lá mở ra hoặc khi kích thước vùng thất là nhỏ nhất. Chúng ta nên chú ý loại các tổ chức dây chằng để đảm bảo giá trị đo được là chính xác nhất. Ta sẽ đo từ nội mạc của vách lên thất phía thất trái tới nội mạc của thành sau thất trái. Ta có thể xác định được thời điểm cuối thất trái ta có thể xác định thời điểm cuối tâm chương bằng cách ta cho hình chạy. Sau khi thấy van hai lá bắt đầu đóng lại, ta lùi lại một khung hình, ta sẽ được đường kính thất trái cuối tâm chương. Với thời điểm cuối tâm thu, ta làm tương tự, cho hình chạy, và sau đấy khi thấy van hai lá bắt đầu mở ra, ta lùi lại một khung hình thì sẽ được đường kính thất trái cuối tâm thu. Khi đảm bảo là chùm tia siêu âm TEM vuông góc với vách lên thất, ta có thể đo bằng đo các thông số trên ở mốt TEM. Ta sẽ đo bề dày vách lên thất, đường kính thất trái thì tâm chương, thành sau thất trái thì tâm chương, bề dày bề dày vách lên thất thì tâm thu, đường kính thất trái thì tâm thu và thành sau thất trái thì tâm thu. Nếu buồng thất trái không giãn, không có rối loạn vận động vùng thì EF đo theo phương pháp tích khôn cũng phản ánh tương đối chính xác phân suất tống máu thất trái.
Ta chuyển sang mặt cắt trục ngắn để quan sát vận động vùng, xem các vùng có vận động đồng thời trong thì tâm chương cùng đi ra và trong thì tâm thu cùng đi vào hay không. Chuyển sang mặt cắt 4 buồng, ta cần đảm bảo lấy được mặt cắt đủ tốt, đủ tiêu chuẩn, đó là tập trung được vào thất trái, nhìn rõ toàn bộ thất trái, đảm bảo lấy được đúng mỏng tim thực sự. Vách lên thất, vách lên nhĩ và hai van lĩnh nhĩ thất sẽ tạo thành hình chữ thập. Ta cần chỉnh độ sâu của trình ảnh để tập trung vào thất trái và loại bỏ một phần nhĩ trái ra khỏi trường quan sát. Ta chỉnh gain focus để đảm bảo nhìn được rõ nhất nội mạc thất trái. Focus ta nên để chỉnh ở trên mức van nhĩ thất một chút để đảm bảo toàn bộ thất trái sẽ nằm trong vùng quan sát tốt nhất của trình ảnh. Để xác định là ta lấy được mỏm thất trái thực sự thì ta sẽ thấy là cái vùng mỏm đó ít vận động và không dày lên trong thì tâm thu. Như vậy ta sẽ tránh được hiện tượng foreshortening, làm sai lạc kết quả. Chuyển sang mặt cắt 2 buồng, ta cũng quan sát vận động của các thành tim. Cần đảm bảo quan sát được trên 90% nội mạc của vùng thất trái thì khi đó ta đo thể tích thất trái trong thì tâm chương, tâm thu theo phương pháp Simpson sẽ chính xác nhất. Chuyển sang mặt cắt trục dọc từ mỏm tim, ta cũng tự quan sát vận động của các vùng cơ tim, thành trước, thành sau thất trái. Quan sát các mặt cắt cũng có thể giúp cho ta ước tính theo kinh nghiệm phân suất tống máu thất trái. Ví dụ trong trường hợp này, ta có thể ước tính là phân suất tống máu thất trái của bệnh nhân này khoảng 60%. Bây giờ ta sẽ thực hành đo thể tích thất trái theo phương pháp Simpson. Ta sẽ sử dụng mặt cắt 4 buồng và 2 buồng từ mỏm. Ta sẽ xác định thời điểm cuối tâm chương và cuối tâm thu. Ta cho trận hình chạy thêm một vài lần để ta xác định chính xác vị trí của nội mạc thất trái. Bây giờ ta đo thể tích thất trái cuối tâm chương ở mặt cắt 4 buồng. Ta bắt đầu viền từ vòng van 2 lá trên vách lên thất theo viền nội mạc lên đến mỏm tim, xuống vòng theo viền nội mạc xuống để kết thúc ở điểm vòng van 2 lá bên đối diện. Ta sẽ chỉnh để lấy được đường kính dọc của thất trái tốt nhất. Đường kính dọc của thất trái được xác định từ điểm giữa của vòng van 2 lá đến thẳng nối 2 điểm của vòng van 2 lá cho tới mỏm tim. Ta lại cho tiếp tục hình chạy, chuyển sang đo thể tích thất trái của tâm thu. Thực hiện tương tự, bắt đầu từ một điểm của vòng van 2 lá trên vách nhân thất, vòng lên đến mỏm tim. Cố gắng tránh lấy vào phần cực cơ, sẽ làm, nếu ta lấy vào phần cực cơ thì sẽ làm thể tích thất trái nhỏ hơn thực tế và do đó kết quả sẽ sai lạc. Ta vòng xuống, kết thúc ở vòng van 2 lá bên đối diện, chỉnh để lấy đường kính thất trái tốt nhất. Chuyển sang mặt cắt 2 buồng, ta cũng làm tương tự. Ở mặt cắt 4 buồng thì tôi xác định thời điểm cuối tâm chương và cuối tâm thu dựa theo điện tim. Sang mặt cắt 2 buồng tôi sẽ sử dụng phương pháp thứ hai để xác định thời điểm cuối tâm chương và cuối tâm thu. Đó là tôi dựa vào vận động của van 2 lá. Thời điểm cuối tâm chương, ta cho van 2 lá chạy đến khi thấy van 2 lá đóng lại thì ta lùi lại một khung hình để xác định thời điểm cuối tâm chương. Thấy van 2 lá đóng lại, ta lùi lại, xác định được thời điểm cuối tâm chương khi buồng thất trái giãn lớn nhất. Ta bắt đầu tương tự từ một điểm của vòng van 2 lá, viền theo nội mạc, loại bỏ cột cơ, vòng lên đến mỏm tim, vòng xuống theo nội mạc của thất trái ở thành đối diện, kết thúc ở van 2 lá bên đối diện, chỉnh để lấy đường kính dọc của thất trái. Như vậy ta được thể tích cuối tâm chương ở mặt cắt 2 buồng. Ta tiếp tục cho hình ảnh chạy. Khi thấy van 2 lá bắt đầu mở ra, ta lùi lại một khung hình
Xác định được thời điểm cuối tâm thu của thất trái. Bắt đầu viền từ một điểm trên vòng van hai lá theo nội mạc loại bỏ cột cơ lên đến mỏm, xuống theo nội mạc bên thành tim đối diện. Và kết thúc ở vòng van hai lá bên đối diện. Chỉnh để lấy đường kính dọc thất trái tốt nhất. Thì ta đã thu được thể tích thất trái cuối tâm thu. Từ đó máy sẽ tính cho ta được phân suất tống máu thất trái ES theo ở mặt cắt hai buồng và phân suất tống máu thất trái ở mặt cắt ở hai mặt phẳng hay biplane. Lý tưởng nhất theo khuyến cáo là chúng ta cần phải lấy giá trị đo trung bình ở 3 chu chuyển tim nếu bệnh nhân có nhịp xoang, hoặc 5 chu chuyển tim nếu bệnh nhân có rung nhĩ. Dù vậy, trong thực hành lâm sàng chúng ta có thể chấp nhận một giá trị đo ở chu chuyển tim mang tính đại diện nhất. Nhược điểm của phương pháp đo ES theo phương pháp Simpson đó là trong trường hợp có rối loạn vận động vùng nhưng vùng bị ảnh hưởng lại không nằm vào hai mặt cắt ta đo thì giá trị ES có thể cao hơn thực tế. Bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin ý kiến phản hồi từ quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Đỗ Thúy Cần đã có cam lâm sàng minh họa về phương pháp đo chức năng tâm thu thất trái. Qua đó chúng ta biết được cách đo đạc và tính phân số tống máu thất trái trên hai mặt cắt 4 buồng từ mỏm và mặt cắt 2 buồng từ mỏm. Và trong bài trình bày của mình thì bác sĩ Cần cũng đã hướng dẫn cho các bạn cái cách tối ưu hóa hình ảnh, làm thế nào để quan sát và đánh giá được kích thước và chức năng của thất trái một cách tối ưu. Tiếp tục chương trình, xin mời các quý vị và các bạn theo dõi ca lâm sàng về hẹp hai lá do bác sĩ Trần Hải Yến trình bày với siêu âm tim trong khảo sát hẹp van hai lá được thực hiện trên hệ thống máy CVX. We would like to introduce Dr. Trần Hải Yến to speak about a case on echocardiographic assessment of mitral stenosis. Kính chào các quý đồng nghiệp. Sau đây tôi xin báo cáo về một chủ đề siêu âm tim rất là cơ bản và quen thuộc. Đó là thực hành siêu âm tim qua thành ngực khảo sát hẹp van hai lá. Hẹp van hai lá là một trong những bệnh lý van tim thường gặp nhất tại Việt Nam. Van hai lá bị hạn chế mở trong thời kỳ tâm trương làm cản trở và tăng tốc dòng chảy từ nhĩ trái xuống thất trái. Siêu âm tim là công cụ quan trọng nhất giúp chẩn đoán hẹp van hai lá. Hiện nay, sự phát triển của công nghệ đã tạo ra các phần mềm cho phép chia sẻ hình ảnh siêu âm trực tiếp ngay lập tức với các thiết bị di động, từ đó giúp cho việc thăm khám bệnh nhân từ xa, hội chẩn hoặc là đào tạo từ xa thuận lợi và hiệu quả hơn. Ví dụ như hệ thống React. Để đánh giá hẹp van hai lá, siêu âm tim cần thực hiện 4 mục tiêu sau. Thứ nhất là đánh giá hình thái bộ máy van hai lá bao gồm toàn bộ các lá van, dây chằng, cột cơ. Đánh giá kiểu tổn thương, nhờ đó xác định căn nguyên gây hẹp van hai lá. Mục tiêu số 2 là đánh giá mức độ hẹp van. Mục tiêu số 3 là đánh giá các tổn thương phối hợp, ví dụ như tình trạng hở van hai lá nhiều kèm theo có hay không. Tổn thương các van tim khác như là van ba lá, van động mạch chủ, hoặc là tình trạng có huyết khối trong buồng tim. Và mục tiêu số 4 là đánh giá ảnh hưởng đến huyết động. 5 mặt cắt cơ bản siêu âm tim qua thành ngực đánh giá hẹp van hai lá bao gồm 2 mặt cắt cạnh ức, trục dọc và trục ngắn, và 3 mặt cắt từ mỏm bao gồm các mặt cắt 2 buồng, 4 buồng và 5 buồng. Đây là hình ảnh minh họa thao tác với đầu giò, vị trí đặt đầu giò để thu được các mặt cắt kể trên. Vị trí đặt đầu giò để thu được các mặt cắt cạnh ức, trục dọc, quay vuông góc để thu được mặt cắt cạnh ức, trục ngắn. Di chuyển hướng của đầu giò để quét từ đáy đến mỏm tim đảm bảo cắt ngang qua bờ van. Vị trí đặt đầu giò để lấy được mặt cắt 4 buồng từ mỏm, 2 buồng và 5 buồng từ mỏm. Tôi sẽ thực hiện lần lượt các mặt cắt
và phân tích các thông tin để đánh giá hẹp van hai lá từ các mặt cắt đó. Trước hết là mặt cắt chụp dọc cạnh ức trái. Ở mặt cắt này ta quan sát được kiểu di động của van hai lá. Như trên hình ảnh ta thấy lá trước van hai lá mở dạng gấp gối, lá sau ít di động. Phần bờ van thì thấy dày hơn phần thân van. Đây là hình ảnh điển hình của tổn thương van hai lá do thấp. Nó khác với các trường hợp hẹp van hai lá do thoái hóa. Thì trong trường hợp hẹp van hai lá do thoái hóa, tình trạng vôi hóa sẽ xảy ra ở vòng van và thân van, nặng nề hơn. Sử dụng siêu âm TM khảo sát ngang qua bờ tự do của van hai lá. Như trên hình ảnh ta thấy dấu hiệu van hai lá di động song song. Đó là do lá sau của van hai lá bị kéo theo bởi lá trước do tình trạng dính của các mép van và tổn thương đặc trưng ở các bệnh nhân hẹp van hai lá do thấp. Ngoài ra, ở mặt cắt chụp dọc cạnh ức, khi sử dụng Doppler màu giúp ta đánh giá được mức độ hở van hai lá cũng như hở van động mạch chủ. Ví dụ như trên hình ảnh này thì ta thấy là bệnh nhân có hở van hai lá nhẹ và hở chủ nhẹ. Ngoài ra trên mặt cắt này, ta cũng có thể quan sát rất là rõ dây chằng của van hai lá, từ đó đánh giá được mức độ dày và vôi hóa của dây chằng, đo được biên độ mở van hai lá. Trên mặt cắt này cũng quan sát rõ nhĩ trái, từ đó giúp ta đánh giá kích thước nhĩ trái cũng như tình trạng huyết khối trong nhĩ trái. Ta cũng đo được kích thước của thất phải, kích thước của thất trái và chức năng thất trái ở mặt cắt này. Tiếp theo là mặt cắt chụp ngắn cạnh ức. Đây là một mặt cắt rất quan trọng cho phép ta đo được trực tiếp diện tích lỗ van trên 2D để đánh giá mức độ hẹp van hai lá. Ở mặt cắt này thì cần chú ý quét từ mỏm tới đáy tim để đảm bảo cắt ngang qua bờ van. Trên mặt cắt này ta sẽ đánh giá được tình trạng dày hay vôi hóa của mép van và bờ van hai lá. Đo được độ dày bờ van. Ngoài ra, ta có thể quan sát thấy huyết khối trong tiểu nhĩ trái và nhĩ trái ở mặt cắt chụp ngắn, cắt ngang qua gốc động mạch chủ, nhĩ trái và tiểu nhĩ trái. Để đo diện tích lỗ van trên 2D, ta sử dụng chế độ lưu hình động, dừng hình, lựa chọn thời điểm tối ưu để đo, đó là giữa tâm chương. Zoom hình để quan sát được rõ hơn lỗ van hai lá. Cần điều chỉnh gain để đủ để quan sát toàn bộ đường viền lỗ van. Việc tăng gain quá mức có thể làm ước tính thấp đi diện tích lỗ van, trong khi đó nếu mà gain quá thấp thì có thể làm diện tích lỗ van đo được cao hơn so với thực tế. Nên đo một vài chu chuyển tim, đặc biệt khi bệnh nhân có rung nhĩ. Ưu điểm của việc đo diện tích lỗ van trên 2D đó là cho kết quả tương đối tốt, có tương quan tốt với diện tích van hai lá dựa trên giải phẫu thực và không ảnh hưởng bởi lưu lượng dòng chảy, độ cứng của nhĩ trái cũng như các tổn thương van phối hợp. Tuy nhiên nó cũng có một số hạn chế, đó là phụ thuộc vào kinh nghiệm của người làm. Đòi hỏi chất lượng hình ảnh tốt trong trường hợp mà giải phẫu van bị biến dạng nhiều, lỗ van hay bờ van không nằm trên một mặt phẳng, hoặc là trong trường hợp hẹp van hai lá do thoái hóa khi mà vòng van bị canxi hóa nhiều thì cái độ chính xác bị giảm đi. Tiếp theo là mặt cắt 4 vùng từ mỏm. Ở mặt cắt này ta có thể quan sát được cả van hai lá và van ba lá, do đó giúp ta đánh giá được hình thái van hai lá, van ba lá, đo được kích thước vòng van, đánh giá được mức độ hở van hai lá, van ba lá. Trên mặt cắt này ta cũng quan sát rất là rõ nhĩ trái, nhờ đó ta đánh giá được kích thước nhĩ trái, mức độ giãn cũng như là có huyết khối trong nhĩ trái hay không. Từ mặt cắt 4 buồng từ mỏm, sử dụng Doppler màu để xác định hướng của dòng chảy tâm chương qua van hai lá. Sau đó dùng Doppler liên tục, ta sẽ thu được phổ Doppler liên tục dòng chảy tâm chương qua van hai lá. Viền theo phổ này, ta sẽ đo được chênh áp qua van hai lá trong thời kỳ tâm chương. Từ đó để đánh giá mức độ hẹp van hai lá. Ngoài ra ở mặt cắt này ta cũng đo được PHT, tức là thời gian đán giảm áp lực, là khoảng thời gian để chênh áp tâm chương qua van hai lá giảm một nửa so với giá trị ban đầu. PHT càng dài khi mà van hai lá càng hẹp.
PHT 220 mili giây thì tương ứng với diện tích lỗ van là 1 cm vuông. Ví dụ như ở bệnh nhân này thì ta đo được là chênh áp qua van hai lá trong thời kỳ tâm chương tối đa là 9 mm thủy ngân và trung bình là 5 mm thủy ngân, và diện tích van hai lá đo được bằng PHT là khoảng độ 9 cm, 0,9 cm vuông. Đo PHT bằng cách viền theo dốc xuống của sóng E trên phổ Doppler liên tục dòng chảy tâm chương qua van hai lá. Phần mềm sẽ tự động tính và hiển thị diện tích lỗ van. Diện tích lỗ van sẽ bằng 220 chia cho PHT. Ví dụ như ở bệnh nhân này ta có đo được PHT khoảng từ 270 đến 310 mili giây và diện tích lỗ van tính được là khoảng 0,8 cm vuông. Chú ý là nên đo ở một vài chu chuyển tim, nhất là khi bệnh nhân có rung nhĩ. Một vài chú ý về mặt kỹ thuật khi đo PHT đó là cần lấy được phổ Doppler liên tục rõ nét, nhất là đường viền dốc xuống, và trong trường hợp có hai dốc xuống thì ta sẽ đo ở dốc xuống giữa tâm chương. Tránh đo PHT ở những chu chuyển tim ngắn khi có rung nhĩ. Mặt cắt hai buồng từ mỏm sẽ cung cấp thêm cho chúng ta những thông tin để đánh giá hình thái của bộ máy van hai lá cũng như là mức độ hở van hai lá trên Doppler màu. Ở mặt cắt 5 buồng từ mỏm để cho phép ta đánh giá được tổn thương của van động mạch chủ và mức độ hở chủ. Ở những bệnh nhân hẹp van hai lá do thấp thì cần tính điểm uyên kim. Đây là một yếu tố rất quan trọng giúp cho việc lựa chọn bệnh nhân phù hợp cho thủ thuật nong van hai lá. Điểm uyên kim được tính dựa vào 4 yếu tố, đó là di động của van, độ dày van, mức độ vôi hóa và tổn thương tổ chức dưới van. Điểm uyên kim nhỏ hơn hoặc bằng 8 là yếu tố thuận lợi cho sự thành công của thủ thuật nong van hai lá. Chẩn đoán mức độ hẹp van hai lá thì dựa vào các thông số chênh áp trung bình qua van hai lá, diện tích lỗ van hai lá đo trên 2D và tính bằng PHT. Áp lực động mạch phổi. Trường hợp hẹp hai lá khít thì chênh áp trung bình qua van hai lá là trên 10 mm thủy ngân và diện tích lỗ van là dưới 1 cm vuông. Trong trường hợp mà có sự không thống nhất giữa các kết quả thu nhận được thì kết quả đo trên 2D được dùng làm cơ sở để đánh giá mức độ hẹp van hai lá. Cần phải đánh giá các cái ảnh hưởng trên huyết động do van hai lá gây ra, ví dụ như tình trạng giãn nhĩ trái, tình trạng tăng áp lực động mạch phổi, đánh giá kích thước chức năng thất phải cũng như kích thước chức năng thất trái. Các chống chỉ định cho nong van hai lá nên được báo cáo đó là có huyết khối trong nhĩ trái, sự vôi hóa của 2 mép van, tình trạng hở van hai lá hoặc là hở chủ mức độ vừa trở lên, có tổn thương thực tổn van ba lá hoặc hở van ba lá nhiều, tình trạng tổn thương nặng nề bộ máy dưới van, có sự bất thường vận động vùng. Như vậy từ 5 mặt cắt cơ bản trên siêu âm tim qua thành ngực giúp ta đánh giá được hình thái van hai lá, mức độ hẹp van hai lá, các tổn thương phối hợp và mức độ ảnh hưởng đến huyết động. Từ đó giúp lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Khi mà làm siêu âm thì cần chú ý điều chỉnh các thông số kỹ thuật để có được hình ảnh đảm bảo chất lượng, kết quả chính xác khi đo đạc. Và việc đánh giá mức độ hẹp thì cần phải dựa trên nhiều thông số. Khi mà phiên giải kết quả thì cần phải chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến các kết quả đó. Phần trình bày của tôi xin hết. Tôi xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Trần Hải Yến đã có bài trình bày rất là toàn diện về đánh giá van hai lá ở bệnh nhân bị hẹp van hai lá do thấp. Qua bài trình bày này chúng ta thấy là để đánh giá bệnh van tim do thấp và đặc biệt là bệnh lý hẹp hai lá thì chúng ta cần phải đánh giá toàn diện, phải sử dụng các kỹ thuật cả hai siêu âm tim 2D, siêu âm tim Doppler màu, Doppler liên tục và phải điều chỉnh hình ảnh thật là tối ưu thì chúng ta mới có thể đánh giá được toàn diện cả hình thái, diện tích lỗ van cũng như là các cái thay đổi huyết động của các dòng sự chênh áp qua van hai lá và đánh giá được diện tích van hai lá cả trên siêu âm tim 2D và siêu âm tim Doppler được tối ưu nhất. Và đồng thời chúng ta cũng không quên đánh giá những cái tổn thương phối hợp của các cái van tim khác đi kèm
và cũng thay đổi về chức năng thất trái cũng như là áp lực động mạch phổi. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Trần Hải Yến. Dear colleagues, we had a wonderful morning in which we enjoy excellent presentation from experts from American Society of Echocardiography, and we have seen the interesting cases shared by the ASE speakers as well as from Vietnamese echocardiologists through Lumify system and CVX system and via React platform. And I would like to invite Professor James Kirkpatrick to review the program. Yes, thank you so much, Baxi Y. It was certainly an excellent program. I was very struck by a number of different things. We had a wonderful discussion of lung ultrasound. I personally believe this is something that we should all begin to embrace in the cardiology community, because I think it is very important to take that opportunity to look at the lungs while we are also looking at the heart. I think this is particularly important in helping to diagnose patients who may have lung causes versus heart causes of their shortness of breath. I think it was also very important to remember the importance of POCUS in regards to its use in COVID, and the fact that it can be a complementary technique to full feature echocardiography as in the hands of people who are already seeing the patient or already examining the patient. We saw some opportunities that there are through the React system to help novice scanners to achieve very good quality images. And this was extremely well demonstrated in the example of Dr. Hai directing the emergency physician to be able to gather very good images. We learned so much about how to optimize our images. We learned so much about optimizing images for diastolic function and for Doppler, both spectral Doppler and color Doppler. And of course, understanding how really to optimize our basic 2D images is extremely important as well. And I was very, very interested in the congenital heart disease optimization for tetralogy of flow, and also creative scanning, and the opportunities that we have to understand what it takes to image children in the very best way. And I am just so happy that we had the opportunity to participate in this collaboration between the Vietnam National Congress of Cardiology and the American Society of Echocardiography, American Society of Echocardiography Foundation outreach endeavors. I'm so glad that even in the midst of COVID, we could continue this important collaboration. And I want to thank Baxi Y in particular for arranging all of this and being the point person, and thanking everyone else too who made this training village extremely successful. So thank you all. Thank you. Thank you. Thank you very much, Jim, for a wonderful program. I think you have a wonderful review, wonderful summary, and I thank you very much again for everyone from ASE and from Vietnam. Thanks the Congress to have us to have such excellent and wonderful opportunity of education, and we hope that in the future we will have more and more sessions like this. And I think that with the technology that develop very fast, we can have more chance. Opportunity to communicate together, and we learn from you a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you. It was wonderful to be involved. Thanks you, for having me. Thank you. Thank you. Good night to you.
Tim mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, Tâm điểm 2020 hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng, thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam. Tin tức chắt lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu, giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh. Hội Tim mạch Việt Nam trân trọng giới thiệu chuỗi hội thảo trực tuyến về tim mạch. Tâm điểm 2020, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về chuyên ngành tim mạch học. Nơi trao đổi, tương tác đa phương tiện với những chuyên gia tim mạch hàng đầu về những chủ đề khoa học và thực hành mới nhất của chuyên ngành. Nơi tổng hợp những kiến thức về tim mạch học cho các bác sĩ và bệnh nhân. Đồng hành, đồng sứ mệnh, Tâm điểm 2020 hứa hẹn sẽ là diễn đàn trực tuyến hot nhất được phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến của Hội Tim mạch Việt Nam. Tâm điểm 2020 phát sóng 9 giờ đến 10 giờ sáng, thứ Bảy hàng tuần bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2020. Ấn phẩm truyền hình hàng đầu của Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam. Tin tức chắt lọc, cập nhật, thấy gì trong dòng thác thông tin. Kiến thức chuyên sâu, giá trị thực tiễn. Tâm điểm 2020. Đồng hành, đồng sứ mệnh.